Hi, you guys. How is everyone doing? Salaam alaikum. Another episode of WST Foundation and Wellness. Welcome, Anilay, everybody. Before I start, I would like to share the live. And waxaan waqti dambe baadan isku keen dambeysay. So my apologies to WST family. Magaraten. Awada, we have a controversial topic. Magaraten. I'm gonna, waxyaalo badan aan ugu soo batay Somali community haddaan nahnay. Also, runtii, TikTok-ga waxyaalo badan oo baryahaniti kusoo tooseen oo ku saabsan really cawada su-aashaan weydiiyey waxaa waaye su-aal baan soo dhigay. Su-aashaan soo dhigana waxay ka kooban tahay, is it okay to be a sugar mama? Anaka sugar mama ba u garanayna. Is it okay to be a sugar mama to nin? Nin ma istaahilaa maanta inaa hooyo adigoo xaas oo boos xaas ku jirtid inaa wax hooyo camal u noqotid. Maanta tusaale ahaan videogan baa soo qabsanay. Videogan iyo gabadhan garasho ma u lihi. And anakana waa ka seesaa, we are a community aan nahanay meeshaan. And we speak with respect. Xushmo baa ku hadalnaa. Anaku dee dadka ma jarjarno, dadku noloshooda ma galno. But tusaale ahaan baa usoo qaadanay masuurkeeda iyo videogeeda. Waa gabar Soomaaliyeed waa gabar hooyo gabdhihii way nagu soo bateen oo intii way nagu soo badatay. Devastationka communitygeena wuu ku soo batay. Many videos ba arkaysaa gabdho barooranaayo lagu dhahayo dee in adeerteeda buu ila guursaday, walaasheedii buu ila guursaday, qurbihii baa keenay. Marka we want to speak about the position. Maanta dumar haddaan nahnay, lifeka ha la soo qabsado, qolka ha la soo galo, shaashada ha la taabto. Maantay tusaale ahaan annaka baa wada sheekeysanayno, annaka baa fikirkeena isa siinayno in a respectful way. wax la iscaaynayo iyo wax la isafdhaafayo la isaflagaadenayo ma jirto. Ma garate gabadhaana personal attack oo lagu sameynayo ma jirto. Qisada as general ahaan baa looga hadlayaa. Waxaan la dhahayaa niman baa qurbaha keensanay iyo rag baa nala guursadeen. Aad iyo aad communityga wuu ku soo batay. Waana rafaad, ma garate everyday inay qof laga oysiyo waa rafaad. Marka waxa la dhahayaa dee sugar mama inina baa hooyo u noqdo, positionka hooyo baa u galo, sida ilmaha u korsada baa u korsade. Dee dumarkan ma ku saxsan yihiin marka koowaad. Taas baa arrinta u dhigan tahay caawada. Ma garate WST haddaan nahnay family. Thank you guys for the love. Thank you for the heart. Shaashada hala garaaco. The more people oo shaashada garaacaan, qisadan bay ka dhiiban karaan fikradooda oo si sharaf iyo si wanaagsan noo taabsiyaan. Waxaan bal nala arka waxaan is macquul miya arrintan saan u dheer iyo u qashqashad badan maxaa noo keenay marka hore qaladka intuu ka dhacay. That is what we're here to talk about in WST Foundation and Wellness. Welcome Banilehe. This is Gupta Queen. Gabadhaado Gupta Queen la dhaho. Arrimahaaniti baan soo toosinaya maanta si sharafaana loo hadlayaa. Qofkii lifeka diyaar u rag iyo naag iyo dumar ha soo qabsadaan, fikradooda ha dhiibtaan. Waxaan haddii lagu saxsan yahay iyo haddii lagu qaldan yahay iyo positionka maanta ku jirno dumar haddaan nahnay sidee ku imaanay. Yeah, that's what we're here to talk about. Marka runtii waa nii xiisay, waqti baa niga maqnaay, aan iska mashquulay. Even Sunday recap keeni ma sameynin. If you want to talk about Sunday recap, na soo qabso. Right? Hello, Kay. Oh, let me bring my ladies up. I see my ladies are in here. Soo qabsada. We're not here to disrespect anybody. We're not here to talk about anybody in an ill form or ill manner. You guys understand our platform. We stand for, what does WST mean? We stand together, foundation and wellness. This is where we destroy the old theories, the old foundations of Somali community, not descent, especially dadka qurbaha kusoo kore haddaan nahanay wax ku barteen, ilmo ku dhaleen. Marka qabasho badan baa jirto, right? Miss Haniye, welcome. Miss Haniye, we've been seeing too many controversial stories going on online. And our topic wuxuu ku saabsan yahay
is it okay to be a sugar mama for a man nin ina hooyo position u gashid ma lagu saxsan yahay yes or no fikradiina na dhiibta I'm gonna share the live Kay my friend welcome join us Hey guys, salam. Kay, how are you, Habibti? Gupta. I am yes good. How are you guys doing? we are doing wonderful my lady It's been a minute. it has been a minute والله واني حيسي لايفكينا وحيسني and مشغولة نقني usually topic يال or controversial ani so galina topic yashu ku saabsan health topic yashu ku saabsan the wellness of our communities and meshana wa educational platform in our solutions we really concentrate on the solution to the problem ku dhacay sidoo ku dhacay understanding ba u baahanahay epidemic aneti sidee ugu imaanay Where's Amina? Amina, she's gonna be joining us a little bit later, about 10-20 or so. Marka, we can talk in general in the meantime, and qofkina soo qabsanaya hana soo qabsado wiilasha wanaagsanna waa soo dhaweynayna fikradooda way nagu darsan karaan Miss Haniye waxay soo qortay hell no alaykum assalam Haniye we gotta talk about it girl naago badan baa jira side check amaanta isku sharxeen side check ba isku sharxeen marka xataa taas maxay ka mid tahay side check awal waxay isku sharxi jireen dee nin lacag haysto nin beesada ka daadanayso ma garate nowadays side check nin oobo xataa rootigiisa la beeba isku sharaxoosa ilmihiisa lifekooda toosin karin marka there's a lot to talk about and dissect baan leeyahay so ladies welcome to the life tonight ragguna kusoo dhawaada mani heesano mani jarjareeno but arrimahaanitii siday ku imaadeen iyo siday ku dhaceen baan jeclaan lahayn iyo haddee xataa la xallin karo because a lot of videos gabar kale baa ooynaysay oo dhahaysay dee in adeerteed baa lagu guursaday oo bararara kooma bay gashay gabadhii I don't know haddaa videogeeda aragteen waa halis ma aragta waa halis waa qof mentalkii wax u gaarsiin karto dhaawac kooma bay gashay wallahi waa dhibaato marka arrimahaas baa nagu soo bateen we see a lot of videos about that and we want to discuss it in a nice way Wallahi, Gupta, arrintaaneta gabadhaaneta for you page-keygii ka badbadata. haye Calaacalkeeda caadiba ma ahaba. Waxay tiri gaajo isku riday taking care of a man overseas lacagay u direysay sheekadeeda I don't know wallahi billahi it's warcawada topicayga horta war ma la arki karaa sugar mama inaa soo qora ma aragteen or ma la arki karo Paul I also Paul ani sameeyay yeah Paul kama la arki karaa sparkle wallahi naagtaanid waxay u baahan tahay sparkle class sparkle with us bani leenahay cautionary tale no this is definitely is it okay to be a sugar mama to a man is it okay she's not a sugar mama Gupta this is not a sugar mama situation I know it's not a sugar mama situation but it's like a sugar mama situation sugar mama maxaa waaye naag nin korinayso hooyo u noqonayso no sugar mama waa naag lacag haysato exactly ayadoo waxba haysanin wax dhiiboosa waaba qalad even shilinka haysatid yaa dhiib ku dhehe marka koowaad you know hello nimanka Soomaalida victims way runtii haddaa rabtid handicap baaba raggii laga dhigay raggii daa hadduu meeshan soo go-ayo dah hadduu soo go-ayo naagta baa ugu horeyso ilmihii hadday noqotay ayada baa ugu horeyso shaqadii hadday noqotay ayadii baa ugu horeyso gurigii waxqabashadiisa ayada baa ugu horeyso marka nimanka Soomaalida jiis baaba laga dhigay what reason ilaahay asiga buuba waajib ugu dhiga wax kasta cuntadaada iyo dharkaaga iyo noloshaada maxaa dhibkaan keena marka maalin kasta dad looga oysiinaya super you know I've been thinking about it one day Somali Hey, what's going on, Super Somali? I hope you were with us in Askaso Qabsan. Sparkle with us. Controversial topic tonight. You know? No, I'm not going to get into the conversation. No. I'm not going to get into the topic. All I'm saying is be balanced. That's all. I'm going to leave because I'm actually very busy. My motorcycle is broken down and I need to fix it in the garage. Okay. But give please us do me a favor. Just be balanced, my sisters.
Okay, give us your input before you. Is it enabling or womanizing incompetence at a young I age feel for like it's boys very going forward? misandrous when you say Niminka Somaliga, because Niminka Somaliga, you're here because of a Nimin Somali. Yeah, Even if anaga your nimanka dad, even if Soomaalida your ma dad haysano wasn't ma there for garata you, waxaa ku even if leenahay your is father this wasn't behavior there, acceptable? his father or your mother's father was there for your mom. You know what I mean? Your mom had a dad, right? Hold on, super Super, Somali super, oo kaa dhex super galo. Somali, You super don't even Somali. understand the topic. Adigu waa iska soo qabsate. There you go. Super Somali is never on point. Anyways, join us when you have your stuff in order, sir. Um, my Kay was apologies. saying, Kay, you heard the Madam Kuguma story? Roya. Kay, imika farmasi bay taagan tahay. I was talking to Everybody waa Gifta kaas Gibir earlier. Kuguma Roya. The But cities of Toronto ba la kala layaacaya oo ujeedin dadii ho. But go ahead, okay. Kay. No, I wanted to say, I don't even think it's about I don't even think it's about the bill part or the part that the woman is crying. I think it's just a general idea of taking care of somebody when you are really Thank you. in a difficult position. Because Thank you. waxaa jirta and it doesn't matter ninka meeshuu ku nool yahay. Like you said, responsibility ilaahay baa provider ka dhigay. الرجال قوامون على النساء. So we shouldn't ina anaga taa ka tallaabsano or I don't know where this whole toxic idea of being the strong woman, being superwoman, being the superhero in ku arki jiray kaartoomada markaan yaraa. I don't understand where that came from, but honestly, it's just the whole idea of like hor cararka, you know what I mean? Ana But Kushega, it came from a culture candidate of black culture where they talk about independent women. I don't need a man. I can do it. I can be bad all by you don't, myself. okay, I understand that. You could do all yourself, but you shouldn't starve yourself taking care of a man. Like, that's what I That don't is just understand. insane to me. That is what I had a hard Exactly. time putting my mind Because around. I would like, I couldn't process that part. Like at the end of the day, it doesn't matter qofkani meeshuu joogo. At the end of the day, I believe qofkan cunta haduuna adiga wax kuu qabanaynin, at least he should take care of himself. Like wadankii ma jirto yani ma aha saxarihii Liibiya moogta wadankii shaqooyin baa ka jira qofku maqaayaduu ka shaqayn karaa uu xamaalan karaya haddaanad aniga i caawinay ninku hadduuna xaaskiisa caawinaynin uunan responsibilitygeeda qaadanaynin to be a burden, that's just another level. Wallahi And billah. dumarkana, the one thing Aniga, we're gonna get to that. I'm just gonna drive to the house. It's like I 7 agree. minutes. I Thank agree you. with Mr. Elite. He said, in order for a man to become masculine and be a support system, you have to make space for that. Thank you. That's what I. That's the analogy. That's why I was giving that example of the curtain falling down. If you, as a woman, are out here saying, I can do that all by myself. I'm gonna cover this. I'm gonna take care of the kids. I'm gonna be the financial advisor. Every position in your life, adigu hadda u taagsantahay, what room do you create this man? In what position do you create for this man? It's like you're making him less masculine, if anything, you know? And حق ميا waxaan fair miya hortore. En Why? raggu waxaan rabaa It's inaa haram. weydiiyo maxaa uga ogolaatay naagahan inay saan ila dhaqmadaan? Why Maxaa not? If they're keenay? getting everything, why Why not? do Of you want course. to naag inay wax kasta kuu qabato? Maxaa keenay? Halim, maxaa keenay? Like, what, as a man, what do you get? What is the pleasure that you receive when you have a woman that's like demasculating, making you almost They're getting demasculizing their you? rent. Why not? They're getting their rent paid. They're getting their cell phone paid. The car payments. Car subinti isku soo qaata magaceedii ninka gacanta ka saaraysa ay ku fafaanta leh si jidka ula marto. They're I literally maxaa u doing the ooyanaysaa most. berri dantiisa markuu kugu gaaro dee you are stepping stool baa ahayd stepping stool iyo position holder wax la dhaho baa ahayd position baa ku jirta lagugu heystee. Why are you then getting upset? That's the question. Because we yihiin. Truly and honestly, there's no accountability. They're nuts. The problem, a lot of women give bad advice and listen to other women. Number one. Number two, they take on job titles. Marka rabtid ina xaas noqotid. Marka rabtid ina naag guri u noqotid. You have to know your job title. You have to know your role.
Sprinkle, Okay, sprinkle. Hada right now, I love Hada Mr. right Eli. now, Hada Mr. right now. Eli, you're the bomb. If I go apply for a I nursing like this guy. position, and I don't know if I don't know the nursing job, waxba ma ka aqaani shaqadan, waxba ma ka aqaani the job title, qualifications, nothing. Waxba wa iska galale. Of course, I'm gonna, it's gonna go bad. Nagahan, they don't know how to be a woman. Like you They said, don't. they're wearing the pants. They don't Ha. know how to. Nikki waxay u maleeyaan inay caawinayaan being Bob the Builder, right? anigu They're waxaan fahansaneen waxaa waaye ma garanaysaa dee anigu irsaaqad maba ii haysid nafsadeeda waxna ma u awoodid is fine I will handle my life somehow some way and my children intaas baaba kuugu samrayaa then you mahaba. want me anigoo dhibkaas ku jiro then I have to find something for you that doesn't make any sense and why are the sisters yaa ku dhahay there's no backlash for or no consequences for your action intee ka keeneen fikradan oo there's no consequence for my action intee ka imaada fikradaas that's what They I think really want they're to get into different. They think they're different. Ani ma igu dhici karto. That's the okay problem. They have a I'm different mentality. different mentality gonna where do you think it generates from Lee I'm Haji telling you, welcome this walaalo waa ku salaamay media wasalaamu culture. calaykum It's this media culture. Salaam. Salam alaikum, Lee. Alaikum salaam walaal waan islaamay. Daraad shalay maahan daraad programaan qabtay oo adi aan ka falanqeynayay waa ku waayay. I know I activist ba ahay bala arimada dheer baa gala marka la arkin oo ku saabsan my position as a community representative ma garata meelo kale baa ka dagaaltama but I'm glad you guys were checking out for me hey go ahead tell us what was going on dadkan waxaan ku dhahay gabadhan walaashiina hala falow gareeyo haddee noo imaadana waad baranaysaan marka Soomaalida waxdan u ah ka hadashaa marka gabadha walaashiina hala falow gareeyo ciwaankaas dadka oo Soomaalnimo jecelnahay dhaho haddaad qalin rabinina gabadhan walaashiina hala taageero marka thank you so much Lee aada ugu faraxsanahay walaalo waana kaaga mahad celinayaa ma garatay thank you and always support kind of siisid iyo how you support us iyo the fact that even waa naga soo qayb qaadataa and taladaada iyo fikirkaaga nagu darsataa we appreciate that wallahi anaku ma nihiin waxaan rabnaa inaan problem solving sameyno ma garate hadda gabadhan iga dambeyso anaka attack ma ku sameyneyno wax aan ka sheegayno oo qalad ah ma jiraan but tusaalan ahaana usoo qaadan as an example ba usoo qaadan ma garate too many videos at TikTok ku bilowdame gabdho badan oo ooynayaan mid maalin kasta dhehaysa in adeertay baa la guursado walaashay baa la guursado ninkii kooma baa galo xanuun baa galo intaas bari wax ma cunino mental healthigi baa wax loo dhimayaa haddana on top of that dad baa dhahayaan and nin baan biil siiyaa iyo nin baa qurbaha keensaday iyo sidaan buu ii galay marka waxaan rabnaa inaan ogaano waxaan over sheekayaalahan waa nagu badatay marka sidee loogu gudbi karaa dumar ahaanne ID-gan iyo fikirkaanne intee ka keeneen accountability iyo responsibility wax la dhahayaa meeshaan jirto si daacadnimo in loo hadlo ma garate marka cawada programkeena waxaasuu ku saabsan yahay community oo kala loo baahan yahay in sida aad ugu shaqeynaysaan bulshada dhibaatooyinka ugu badan hadda ee TikTok ka jira waxa waaye dumarkii meel ay ku nafisaan ama meel community local ka ah oo ay dacwadooda iyo keeskooda ugu gudbiyaan ay la yihiin marka waxa loo baahan yahay gabdhahan habeen walba soo taagan oo TikTok inta imaadaan private life-kooda ka sheekeynayo local community caawiyo la sheekaysto dhibka haysto kala sheekaysto u baahan yihiin uma baahno inay intay social media imaadaan ka sheekeeyaan ninkeedii siduu ahaa chiefkeedii inay ka sheekeyso dhibaatadii ku dhacday uma baahno dad gooniyo special adinkoo kale u baahan tahay Leo, Abu Ma'an, I have to disagree. Nagahani to just I want to reply to this comment. Anaku feminist manihin. Me personally gupta feminist wax la dhaho waaba ka soo horjeeda. Anigu xaq ma ahan laba shaqo in la iyeel marna la dhaho rag noqo marna dumar. Dee waaba diidsanay feminist waa ka soo horjeeda.
anigu xaqa dumarka baa aan stick No, sida he's ilaahay saying noo furay baa rabaa being a feminine, he's saying being feminine. But Lee, Abu Ma'an, Naktani Tahataka Sokad to maybe Sal, she's a cautionary tale. The reason I would have a cautionary tale, Wahawai, it off Wahawai example, what not to be, right? She is what not to be. So the problem could jira waxa waaye haddii imaani lahayd iyo sheekadeeda sheegi lahayd iyo gabdhaha yaryar how she got to this position ee u sheegi lahayd iska ilaaliya gabdhayo hoosaanaan sameeye jidkaanaan koraye saana igu dhacdaye iyo kugu dhicin wax la gartay ahaan lahayd laakiin inta imaato iyo waxay saaraysaa dembiga dhan nin markaasi waxay leedahay ninkaana saan igu no accountability ayada wax qalad ma galin ayada choices xun ma sameynin ayada victimka bawaaye like you know ani beentaasaa diidana don't lie waxaa dhahdaa we make bad choices right we make terrible mistakes rag waxaan raacnaa oo noo qalmin sometimes you know what I mean we get ourselves into situations or iffy but how we got there gabdhaha yar in loo sheego waaye oo lagu dhaho war lesson in laga siiyo waaye naad in loo fududeeyo jidkaan ani waxaa diidanahay beenta okay gabadhii way baxday Europe ka tagtay ama America ka tagtay Africa aaday ninaanan garanaynin oo si fiican u garanaynin la sheekaysatay soo guursanaysa markay soo guursato ninkii biile u diray asna naag kalu guursanaya because ninkan nin aamina ma ahan nin oo la isku haleyn karo oo ilmihii looga soo tago ilmihii haynaayo maahan ilmihii ayadaa haysato ninkee biile ninkiina reer kalu ku dhisanaya way dhacdaa marka lii walaal ilmaha inay haysato horta hore ma ku saxsan tahay lii yaa ma ku saxsan tahay inay ilmaha haysato marka koowaad adi ma dhihi lahayd ilmaha dumarka ha loo daayo oo ninka aabahood ilmaha aabahood ha loo daayo gabadhii haddii ayadii ilmihii hayso shaqadii hayso odaygii lacag u dirayso waxa roon meeshii uu joogo in ilmaha inta ugu geyso waxbarasho loo geliyo iyadana shaqadeeda wadato inta ninkeeda ka keensanayso thank you ilaahay khayr ha ku siiyo walaalo anigu fikirkaas baaba qabaa qof oo aba ani gaajeenay soo ilma igugu raraani hello it doesn't make sense dumarkan waxay ku leeyihiin lii waxay ku leeyihiin I don't have nothing to eat ilmihiisa oo korinooya ilmihii asaan ilmihii markii oo la xumeeyo waxay ku leeyihiin dantii baa igu kaliftay inaa ilmahayga ka daawdo waryaa adiga ilmahan sida suicide bomber ku dhahe u xambaar hello ilmaha laba waalidaa dhaleen tol dhan bay leeyihiin ay ku aftirsadaan maxaa ilmihii sidaas like this maxaa ugu tahay ilmahaaga why I don't understand ragaan oo naga dugan ma aragtay dadda ummadda markaa fiirisad oo naga dugan noloshooda hadduu buuq dhaco hadduu la kala tago xaqiiqin ilmaha aabahood qof u diidaysa ma jirto visitationaa la siiyaa qaataa la dhahaa marka anaka my community why this backwards thinking aa loo sameeyaa noloshaada adoo dhibaataysan ah haddana waxaa rabtaa more inaad sii dhibaataysid aa raggii ilmihii u diidid on top of that Amina Sodo. Amina, welcome. Asxaabteeda soo dhaweeya. Kay, welcome back. Amina, welcome back. Miss Rosanna, Rosa, welcome. Waan ku salaamnay. This guys, if sorry, aniga dhaxgalo and if I have to put input on this, haddii aan ka hadli karo single mother iyo gabadhan horta aad iyo aad baan uga naxay wallahi. Social media oo warwareegaysay ooyinteeda ninkii baa ka tagay but you know what you don't blame ninka amba iyada is the circumstances that really happen horta single mother waa epidemic Somali community markaa la eego maaha and as every year sanadkii ka ku xiga sanad kastiba way sii kacaysaa single mother why we have to ask ourselves why maxay ku dhacday sidan communityga ayaa joojinaya you know hadalka communityga horta community strong qof haysta unbaa social issue laga ka hadli kara you know so ani single mother number 1 waxaan siinayaa kuubka ugu weyn adduunka Oscars wallahi they juggle millions of job is shaqo aanan weliga dhamaanaynin waa full time way dhaaftay
horta number 1 9 months ilmaha kari garanaysa 9 months walaca you know caloosha ilmaha ku weynaanaya dhakhtarkay aadayso dhakhtarkay tagayso iyo appointment loo soo dhigdhigayo waxaas oo dhan haddana breastfeeding baa ku xiga naaska ilmaha siinayso waxaas oo dhan ninku I don't know oo wallahi uu ku eegaya oo walibana ka sii daran lacagtii baa laga dhacay miskiinada ninkeygii hadda uu ka baxsaday waxaas waa arrin la yaab wallahi Somali community dib isku noqdaan leeyahay this is wallahi very sad ku socda guys Today problem kas utosina Amina, what would you suggest for problem solving? Mr. Elaid wuxuu dhahay we should put marriage on hold until we fix our divorce pandemic. I like that. That's exactly what I was He's thinking. like we should just aniga I will say personally ana waxaan iguma dhicin alxamdulillah you know it all depends gabadha iyo wiilka si isku barteen barashada xagga diinta walibana diinta iloobaan inay diinta ku dhaqmaan Soomaalidu completely gabadhii hore aan arkaya ma garate dee aabaheed iyo hooyadeed baaba 14 years ayadoo jirto 14 years old bee nin siisteen oo soo doonta ma garate ninkine gabar kale oo cousinkeedii koowaad buuba ayadoo xaafadda joogto siteku ka qaba ayadane ma garate isagoo waxba haysan lacag waxba haysan kuma soo kooma bee gashay dhiig baa ku furmada kooma bee gashay ilmaheedii iyo nolosheeda halis bee ee qabatay wax laga naxay bay ku noqotay ma garatay very sad wallahi marka naag oo sagaal bil uur ha kaa soo horbaxo dee waa shock and then you tell me my husband so markay gabdhaha Soomaalida social media iyo banaanka iyo dibadda naagta way waalan tahay markay leeyihiin maxaa waala you have to think about maxaa it's not waala it's post traumatic stress wax la iraado you know depression and it leads to No, Amina, I'm sorry, Habibti. I agree with you most of the time, but this one I have to disagree with you. Somali culture, iska gurso, iska dal. You know, we're very careless about this. What Ilahi wuxuu dhahay gurso, but he never said iska gurso for what? He said get married. Nimanka Soomaalida nimanka Soomaalida hami kala ma kala aha nolosha waxa kaliya ay kala yihiin hamigooda badanaa kulligood ma kabadi hamiga ugu weyn ay kala yihiin waa ilmo inay dhalaan naag inay guursadaan marka hamigooda saas badanaa ku xiran naagahane ayadii waxay dhihi jirta ninkii tagaayeen wuxuu ku taga ma waayo ninkii joogayeen wuxuu ku jooga ma waayo marka dhibaa geysatay iyo waxa geysatay ma aha wuxuu ku tagaay ninkan hadduu tagana niyadaada inaad khayr u sheegtid oo ilmahan xuduntaadu ka xiriiraa adiga sidaa u jeceshuu kuu jeceliyay barina asagaa ku soo raadinaya inaa naftaada marka hore ka fikirta xataa haddii ilmihii la qaatay iyo haddii kalaba Hi guys, turn Mrs. Rosa, turn Rabaid. Wallahi, that's exactly. You said it really well, and Miss Rosa wa saaxiibtay weyn hala soo dhaweey horta saxabka hala igu garaaco. Tap the shashat for her. She's gonna be one of our regulars hadii la yiraahdo. But I wanted to say I love that. Yes, Shasha Dahala Garacho, tap the screen, share the live. This is a very interesting topic, and not only that, this is something we need to discuss in depth, and this is educational because here in WST we always talk about premarital counseling, we talk about parenthood classes, we talk about how we can strengthen marriage and lessen the divorce rates, and how we can come to an understanding collectively as a community. Okay, Gupta, can I give you one stat? Hadir taaneet waxa u malaynaa Soomaaliya hadaan anikala wax walba nagu dhaco moogtihiin all of us everywhere adduunka dhan divorce rates have gone up 60-70% in Canadian Adan people cadaankii indhayarkii hindidii wixii dhan waa la isku wada yaacay the problem with Soomaalida is intii hadeer taaneet gabadhaaneet waa la soo furayaa dig 6 months later ninkii daraadiisa so she can show him anigaaba kaa fiican oo I don't need you ciil daraadiisa ninkali dag madaxa la galaysaa. You know what I'm saying? So the problem is we're not conscious, like iska guursadaaneet we have to stop the iska guurso.
Like, take your time with it. Go get counseling. Work on your body. Go to the gym. Work on, yourself. 5 years minimum. It's a huge deal. Something huge happened. But no, another farح to another farح. Kokal hadertan argya. From Kenya had ninkala ka doonanaysa. Kaha waakaas I married ya u baahan qajid. Meeshan is about to go. No, that's naagu waxay aaminsan yihiin de xijaab buu ninku u yahay de naago badan baa arkoo dhaho ayakoo xijaabinaynin islaamka xijaabkiisa bay diideen de nin islaameed bay leeyihiin xijaab baan ka dhiganay marka for what reason It's not the hijab حبيبتي أنا قاعدة أحكي it's not the hijab waxa weeyaan dumarka Soomaalida lama barin personally iyaga inuu dad bini aadam yihiin Ilaahay karaameeyay ay dad jira yihiin the only thing lagu sheego waxa weeyaan markaad 14 15 jirtay like why are you not getting married value-googa wuxuu ku xiran yahay inaad guursato inaad reer yeelato Soomaalida waxay bay yiraahdeen gabar ama god ha ku jirto ama guri ha ku jirto means ama demo I'm an in-law. Of course, so kids are money. Kids are not money. No, they say gabadhaas way ku saxsantay haddaaba u qori rabi gabadhaas warkee sheegtay way ku saxsantay naago qurbaha imaadeen shalongo baa u xiran waxay ku leeyihiin sanad kasta waa minimum. Kay, repeat what you just said. boqol waay. Yeah. Kay, repeat what you just said. That's just a few minor ones why or but what Kay said is a cultural problem. And there's a lot of them that think like that. You know what I mean? Let's not make it minor. Marka an arko todoba ilma ba haysata minor ma tahe. Marka 10 kids with it minor ma tahe. That's a hal labo. That's not worth when you look at the probability. When you look at the probability. Somali woman, how many kids does the average Somali woman have? Okay, that's assuming that all Somali women take air. We're not categorizing all of them, but the majority, when you look at the ratios and you look at the majority, how many children do these women have? And why are they not practicing some kind of, why are they not practicing something? Why are they not practicing like Kay said it best about it. And you know what? Gupta add with ilmaha laga qaadanayo too. Social service ilmaha laga qaadanayo dibtay leedahay. Ma bahayn karaa ilmaha even three bay ilooben inay shaleystaan jirkoodii wuu isku daatay baa runta laga hadlaa talking about I'm not here to lie for nobody. I'm here to talk on what I see every day here in the North Americas. Naaguhu they are not doing right when it comes to Planned Parenthood. The average girl you see, gabar oo 30 years of age, ayadoo gaarin bay lix ilma dijidaysaa. For what reason? Intee ku imaade arrimahaas? Okay, so diinta haddii aqoon lahaayeen and they knew their roles, and this is my problem. They need contraceptives. Wallahi billah naag walbo Soomaali maanta inay Quraan kaaseeto oo that's picking up dust in the house inay qabtaan ay furaan ay dhahaan haye bal naagnimadeeda maxaa laga sheegay what is my role waxa sheegta hadda go to the gym qurux is gali you have to look good you have to smell good you have to you know what I mean be feminine you have to waxa shaqo horta ilaahayna wallahi he's so amazing because markuu kugu dhahayo you have to look good naagta. That's a lot of work, Mokti, in self-care. Thank you. Self-care is a lot of work. Speak on it, boo. Wallahi billah, it's not easy. Sometimes is so much easier than actually taking care of yourself. He knows. In the labada samayn karin. In the guriga seta bil ka bixin karin, nin noqon karin, self-care wuu og yahay. So haddaa adiga soo kacdid suuxi alaseegi jimkaaga aadid jirkaaga dhistid isqurxisid naag noqotid wallahi billah that's a whole job. Yes, it is. And that's why I spoke on it. I said, when are you going to have room for yourself? You cannot tie yourself to a man in marriage and children. That cannot be your only purpose in this world. What do you do for yourself as a woman? And when you have 6-7 children, sweetie, I don't know how you find the time for self-care. And that's why you see a decline in the mental health and the mental state. From stress. Stress can kill you, buddy. Anyways, I want to welcome H. Billet. H. Billet, welcome to the live. Hi. How are you, everybody?
We are good right here, WST family. One cool ladanahay. A good topic. You're talking very good topic, guys. I love the topic. And in my opinion, all what you saying, guys, is very true. Each of you, what you are suggesting is very true. But the deep down, the problem is it's time we have to stop blaming the Somali woman, because I know 100% that she's doing all those bad things, all those bad decisions they are doing, Somali women. But deep down, the problem, it is like, it is the culture. The culture made her like that, Muskinta. Marka, we have to focus. I saw many pages that talking this problem, like all the most of the life they talking about this problem. Gabadha gardaran ama wiilka gardaran ama this marriage ki asaan noqday. All those ani markaan fiiriye, the deep down problem is the culture. Culture is causing gabadha Soomaalida jidka ay ku socoto inay Clap for qaadato. Hodan, Gupta. Clap for Hodan. Of course, Yeah, you so know we it. have to focus I know. And tap the screen for, is it Hodan? Hold on, Yes. yeah. Thank you, Okay, guys. tap the screen for So her. we have to focus how we can change. We have to shift it to the culture. How we can change our bad culture. That's main focus in Asar. Because at the end of the day, gabadha Soomaalida wixii lagu ay ku dhalatay oo lagu barbaari bay saaran tahay. Wax cusub ay ayada soo dejisay ma aan. All society, all the community ay ku dhex jirto. meesha la saaran yahay iyo sida loo socdo ay u socotaa iyada wax dhib weyn ee cusub ee keentay ma laha marka deep problemka waxa waaye waa sourceki maxaa keenay gabadha Soomaali inay noocan u dhaqanto waxa keenay waa cultureki, so we have to shift it and change the culture. That's my suggestion. That is amazing, and thank you so much. Aniguna waa kugu raacsanahay, and that's why we have WST platform. Anaku si educational stands ba waxaan uga hadalnaa dad ma jarjarno, dad ma caayno, dad qabiilahooda iyo warahooda ma galno. Most of us are brought up in qurbaha, ma garateen, and we want to inaan dadka dhexdhexeeno or common understanding aan ku imaano. And we don't want to attack each other. We would rather attack the problem together and come up with solutions. And I agree with you. This is something that's culturally invested, weeyaan. You know, because maantay arrimo badan oo lagu mahmaaho ee Soomaali qabtaa, naaga badanaa maanta aaminsan oo by culture ahaan really lagu soo koriyay dee ninku afar buu guursan karaa, kan buu guursan karaa, asigoo xataa basic meaning of life really haysanin. Marka that's the notion that we would like to challenge ani leeyahay. Marka Miss Rosa, welcome. And we didn't give you a chance to speak. Walaalo, nagu darsa adigana fikradaada iyo waxaa qabtid. hore waa u hadlay laakiin I think ma imaqashaan horta codka kis yar ku dar anaka waa cod waaweynahay on this platform especially me taleefanka xoogaa wax ka qaldan yaa u maleynayaa abaaye sidaa hore u sheegay haddaay horta gabdhahan soo hadleen badankooda waa ku raacay maantana cultureka xun keliya wuxuu ku haray gabdhaha nimanka culture ma haystaan maanta waxay dhaqan xumada u sameynayaan waxay meelaha la taagtaagan iyo wixii u shaqeysan laayiin hadday cultureka saxda Soomaalida ku dhaqmayaan maanta meel baa la isla heli lahaa oo xal baa la heli lahaa Soomaha soo cultureki xumaa anagaan laga rabaa inaan raacno ayagana culture dhan ma rabaan waxay rabaan inay soo ahaadaan diin iyo culture la'aan wax walba ku dhaqmaan mar walbana ani waxaa jeclahay gabdhaha horta inay ogaadaan ninkii tagayaba wuxuu ku tagama waayo naaga maxaa dharkaaga inta u dhigta lagu furaa naaga wax walba iyadoo ah lagu haystaa marka adiga kuma xirno markastana qalbi jab uu imaana haddii qofkaaga wax kale aad ku aragtid bini aadan aan ahay qofka waxaad ka filanayn haddaad ku aragtid qalbi jab uu imaana laakiin mar walba naftaada ka muhiimsan ciyaalkiisa asaga koriimadiisa iyo koriimada ilmahaba because nimanka Soomaaliyeed badanaa koriimay rabaan guriga hooyadiis markuu ka soo tago adiga koow haddana kariimo maskaxda ah kaaga baahan yahay kaba soo tag wax kale dhaqankii maskaxdii iyo wax walba inaa adiga toosi sidoo ka rabaa naftaada number 1 ka dhigo adiga naftaada number 1 ka dhigo ilaahay la tasho waalidka la tasho siiba hooyada la tasho
because ninka xataa aabahayn ninkaagu kugu celcelinaa maanta oo dhan ninka saa u samee naftaada ka tasha marka qof oo hore wax usoo arkay oo kaagala talin karo oo muhiim ah oo ani walaahi arrintaas aad dhehaysidaa kaa dhexgalo hooyayaasha dhegeyso gabdho badan baa maqalnoo la dheheen arrimahaniti because hooyayaashooda waa very old school or maybe dhaqankii hore bay aaminsan yihiin ee qabaan marka sometimes the advice for the new generation iyo that generation ma iskeenaya ma garate sometimes way dhici kartaa hooyooyin aan waxba wixii hore ka fahansanayn maalinaba arkayba tiktok ku dhex arkay gabar hooyadeed weydiinayso hooya fiican wiilasha iyo gabdhaha markaas hooyada dhehaysaa wiilasha fiican maxay ku fiican yihiin dharkaa kuu dhaqaa guriga kuu hagaajiya cuntaa kuu kariya oo kuu soo shaqeeya wiilkaaga wax uma qabtee asagaa kaa fiican dhowcilaatee baryaa lagu guursanaa ee hooyada ku dhehaysaa marka hooyooyin saas camalna way jiraan oo aan adduunka hadeertaa waxba aan warka haynin oo kii hore ku dhegan haddii saas dhacdana adi like xal markasta u raadi maskaxdaada naftaada iyo adiga wixii kuu fiican caruurta mar walba way korayaan soo maaha ayagana inaad adiga dhaawacan tahay oo aad dhaawac ku korisidna ayagana dhibay u tahay mar walbaba naftaada ka shaqeey kabacdi reerkaaga usoo jeeso aniga saasaa ku tarin lahaa maasha allah You know, it's the number one problem meeshaan inta jirto waxaa waaye horta nimanka sii sheegtay Miss Rosa, she's right. We don't okay, maxay tiri the men they can't self-develop themselves. Waxay rabaan qof oo build gareeyo. Ma fahantay? But then you guys have to understand there's a lot of advantages too when a person builds themselves up. Marka u ogolaatid qofka asiga naftiisa aad lagu caawanin oo xagga laga staago oo lagu dhaho adiga bal meel iska soo saar xoogaaga adiga dhis wuxuu baranayaa problem solving wuxuu baranayaa how to work adduunka society wuxuu baranayaa waxyaalo badan oo hadda adi u qabatid una baran karin you know so it's character building you know what I mean so ani waxaan dhihi lahaa code number 1 if the man cannot provide rent iyo cunto basic necessity waa rent food clothing ma fahante ilaahay wuxuu qoray ninka inuu mas-uul ka yahay naagta period there is no ifs or buts about it black and white ninkii hadduu intaas keeni karin don't marry him simple walal go get a second job go educate yourself education kaaga soo badso you know what I mean what's the rush naag nool gabdhaha ku dhahaya Africa baa ku noolnahay iyo waxaas arrimahaas way nagu dheer yihiin iyo better opportunity baa haysatiin gabdhaha qurbaha jooga better opportunity bay leeyihiin anaku kaalmo ma haysano caawitaan ma haysano noloshaas waxaas baa nagu kalifay gabdhahaas maxaa ka leedahay marka ma ku qaldan yihiin arrimahaas No, this philosophy, diintena works everywhere beautifully. Everywhere. Gabdhaha meeshaas joogo, faaraxa meesha joogi waxay ku leeyihiin walaal, aniga, I'm yours, no problem, waa isguursanayna. Build yourself up. It's this xoogaaga so make it stronger. Lacagtaada get your pockets up. Mas-uuliyadan ani ma dhihin, ilaahay yaa dhahay, this is not feminism. Tariq, ilaahay feminist maaha. Ilaahay is ilaahay. He said to you, you are responsible for shaqadan. Haddaa naag cunto weydiisanaysid oo dhar weydiisanaysid xaraam ani waxaa bataaganahay naag walba maanta oo laga bilaabo inay afkeeda barto astaghfirullah xaraam ani naag muslim baan ahay I'm sorry I can't do that I'm Muslim because why You know what? The thing I don't understand, why when they see a couple of women gathered together in a platform, why do they always say feminism? That is because you're stopping their bread and butter. You are stopping their bread and butter. I think raggu oo qurbahan joogaan oo nala joogaan anigu dadka Afrika jooga ma ogi but dadkii qurbaha jooga ragoodii podcast waxa la dhaho rag madooga podcastkoodii baa ku batay dhagta siday ugu haayeen 50-50 bay rabaa naaga muslim oo inay ka dhaadhiciyaan 50-50 share I think the world would what be do a you better bring to the place. table
naag muslimad ah sida loogu quraa in la dhaho what do you bring to the table anigu waxaan dhahay table-ku yuu yahay rag maahano so you're asking me as a man what I bring to your life dee anigu The ma ku man soo brings raadsaday things marka to the koowaad table. In I Islam, am the he's table. supposed to I bring am to the the table. table. Adiga maxaa ku soo daraysaa table-ka waay. Aniga reerka but waxaan adi tahay. yaa tahay to ask me what I bring aniga nin haddaa tahay dee badanaa dumarku raggu ma raadsadaan raggu they look for the dumar Yeah. so you're looking Yeah. for me You know and you what's want to so come to funny? me Gibta, yeah adeerkay iyo eedadii ayaa mar baan la deganaa moogta. yeah Marka every time oo conversation yimaada aan wax la sameynayo waxay odhan jirtay eedaday ani maanaa sheekh u tagay maaniga intaan sheekh u tagay gacanta qabta ila qabalto. Like whenever we timaada question la isweydiinaya about bills, about anything, it's like, did I go to the sheikh to ask you for anything? Absolutely not. Adaa sheekha u tagay, the minute aad sheekha u tagtay, you should know that this is your responsibility. If you cannot take the responsibility, why would you go to the sheikh? Maxaa inta sheekh u tagto oo 200 markhaatiya fadhiyaan aad qabalto gabar islaam oo oranaysaa mas-uuliyaddeeda dhan baan aqbalay in front of everybody. Clap for that. everybody Clap for that. yeah Well, yeah where's my class for that period no, that's I exactly love what this. I'm on I love this. I never came looking for you I knew my position is to be a woman that's it Exactly. waxa kale rabay inaan ku daro mataqaana oo gabdhahan barooranaya maxay wallahi honestly ani waxaan aaminsanahay in real life waxa imanaysa marar fara badan oo as a family a struggle imanayso oo loo baahan yahay in la iscaawiyo. I'm not gonna say sit there like hadaa reerkaaga struggle garaynayo ka tag ninkaaga hadduu shaqada waayo uu shaqada ka tago but I would say don't ever do anything that you would regret. wax kastood samaynayso u samee for the sake of yourself. thank waxa you. aad samaynaysan ha noqdo wax adiga aad raalli ka tahay oo tomorrow aanad ka qoomamayn. haddaa gurigaaga wax u soo iibinayso haddaa biilkaaga wax ku darayso haddaad gaari cusub reerka u soo iibinayso it should be something that came from a point where aanad ka cala aanad berri hadduu qofkani because at the end of the day waxan waa bini yeah aadam. exactly I'm not Ilhan Omar Maya, Kay, here's the question. Aniga maduhoyi, we can help each other. Ani waxaan dhahoyaa, do not marry nin who is broke. There's a difference. Hadu shaqeynayo and he's not broke, he's a good provider, he can pay the rent, he can pay the food. I'm not saying condo, Wayne, mansion, he can comfortable The life. basic, Okay, yeah. a basic hadu cover garan karo tomorrow, look ta kajab, ta dawarka kajab, or shaqadi ka fadi. That's a different scenario. But what we have here is You know a what my pandemic. mom used to say? My mom used to say, "Hada umush hada aroska ku gaajoto, it's your problem. Hada umush ku gaajotana waa nasiibkaaga." There you Means go. aroska Allah I hada ku believe in gaajoto. helping financially too. Like I never, when you're a family, and you have to move as a family unit, and you have to do what Exactly. is But getting necessary for your into it, survival. Laakiin eeg there's waxa women aad oo arooskooda frustrate iyo garanayso. meherka bixinooya You're hadda. welcome. Yeah. Rashka codka hala siiyo because he thinks at the wrong place jooga. He's like No, exactly. ma meel Rashka, qaldanaan soo galay no, waxay waxa noo dumar ah. welcome. So dhawaad boqol waa ku salaanay wiilasha WST soo family. wiilasha soo korsii too gabta. Yes. fikradaada nagu darso maxaa aaminsan tahay You know what? Lastly, waan ka baxayaa. Okay, go ahead. no iska joog aamino turn ala siinaa qof No, kaste I'm gonna say. rashka salaamu calaykum codkaaga kor u dheeray in yar وعليكم السلام سيتين سكورما waan ku fiicnay alxamdulilah meesha waxaan isleeyahay waa dumara ku kala warqaadee kor ka saarnaa oo iska dhegeysa maya nagu darso ee fikradaha ka hadlaysin waa saan dareemi kala wadanaa joognaa waa mida fikrad ka haysta ma ahan aniga wadankee joogtaa fikrad markasta waa haysataa anaa ku fasiraayo intee joogtaa walaalo muqdishoan jooga walaal maasha allah arrimahan muqdisho way haystaan adduunka meel kaste way ka jiraan hortoore soo mar kasta waxaa ogaataa fikrad waa leedahay marka labaadna waxaa ku dhihi lahay arrintan oo dumarkii dee barooranayaan ee dhahayaan nin baa maanta soo dhoofinay
maal baa gelinay waa tabcanay sidii waalid camal baa u tabcanay ilmo baan uu naga dhalay ilmihii iyo aniga wax qarash uu maanta na geliye ma jirto wuxuu noo haaya ma jirto sidaas anigoo dumar ah baan biilayaa wadankii keensanayaa berina naa kale buu iga raacay marka fikraddaas naagahu soomaalida ma ku saxsan yihiin waxaa la dhahayo culture af soomaaliga culture dhaqan may ka tahay dhaqan lagu soo koriyey dumarku marka fikrad waa leedahay dhiibo may horta laba waxay kala tahay waxaa waye qofka markuu ninka ragga haddaa sida markii uu wax helo oo noloshu ay sii ballaarato waa laga yaabaa inuu wax badse isdhaho dumarkana maseer iyo waxaas meesha iska imaado midda labaadna waxa waaye marka horetaba haddii oo guurka mustaqbal iyo waxaas uu qofkuna ka fikirin oo interest ay tahay interest yacni qofka africa uu joogaa meeluu joogaa wuxuu rabaa in suu meeshaas ku tegi lahay uu rabaa marka niyadiis kuma jirtoba inuu mustaqbal iyo wax uu samaysto niyadiis waxa waa inuu meel tago oo ka shaqaysto oo nolol ka samaysto marka isfahan waaga waxa keenaan aaminsanaa in xoogaa 90% dadka meesha la geynaya uu yahay interest inuu meeshaas taga on keliya markuu meesha tagana qofka haddii wuxuu niyad u hayno maba hay karaba inuu wuxuu ku niyad furan yahay uu raadsado wuu ku qasban yahay maano saasay ila tahay arrimaha waa kula fahamsanahay marka in yar mute eagle platformka gabdhaha u jeedinaya in any question uu wiilkaasaytay haddaa u haysiin but before that diplomat waa ku salaamay boqolkiiba boqol welcome thank you for joining us and everybody welcome diplomat as well dibantina salaamay just sheekada dhegeysanaya si fiican kolley hadda isku ra'yanahay ani naagnool again so I agree with so far meeshii taagan tahay mashallah ladies do you guys have a response for the brother aniga asiga I don't understand wuxuu dhahay to be honest because hadeertaaneeto Soomaaliya soo joogo walaal su'aalan ku weydiiyo haddii naag ku imaatay kugu dhahdo waa isguursaneynaa anaa meherka ku haayo guriga kaa bixinayo cunto ku siinayo ma ogolaan lahayd maxaa ka dhihi lahayd horta mar haddii oo qofka ku yiraahdo haddii imaato meesha gorgortan iyo anaa cunto ku siinayo anaa wax ku siinayo taas horta waxa ka horeysa labada qof inay isfahamto marka horeeto wax ma haysti waxay imaanay markii oo labada qof ay isfahanto sidee nolosha u maaray lahayn ay isku fahmaan kadib laga yaabaa inay imaato maxaan isku darsanaa maxaa haysaa adeena maxaa heli kartaa balse haddii nolosha ka bilaabato anaa wax ku siinayo anaa wax maarata wax walba anaa haysto taas waa business waay businessna dhammaadu leeyahay maano horta guurka dhanba business waay la sheego waxaaneeto guurka laga hadlayo laakiin waxaan kuu sheegaa awoogiisa arrintaas wuu ka dhiman lahaa qofka adiga haddaad u fahamsanta adi lawa laakiin ra'yi ahaanteyda aniga uma fahamsani sababtoo ninka ragga haddii oo guur hadduu galo xitaa hadduu maalintaas keliya oo ka fikiraya taas ayadana asiga qusaysaa laakiin owlaada meesha imaanayso owlaada mas-uuliyadda boqolkiiba boqol waxay saaran tahay waxa waaye ninka waaye inuu waxbarashadiis ka fikiro inuu waxbarashadu ka fikiro noloshooda ka fikiro qofkan dumar waaye haddii maseertana waaba kaba sii daranba ilmi waxaa laga yaabaa inay duur maraan ay nolosha ka dhacaanay meelo kale aadaan marka abo ilmaha ma ogashay in nimanka loo daadiyo oo la dhaho ninka hadduu sidaas u dhaqmaday dumarka Soomaaliyeed inay dhahaan walaalo anigu ilmahan maskaxdeedii way isku buuqday ilmahaaga hoob taas maxaa u maleynaysaa ma ilmo sideeda waxaa waaye meesha markaas labada waalid ay ku heshiiyaan ay ku noolaan karaan ku noolaan guurka or furin iska qadar waaye inay ku noolaadaan laakiin guurka business waa dii la yidhaha waa iska ganacsi iska noqona taas waxaa waaye wax kale waaye markaas
guurka dhanba da'daada ma aqaani walaal horta thank you intaa sheegtay. But guurka dhan la sheego waaba business, beena in laisku sheego waa xaaraan. Is a marriage Meeshani waxaa waaye transactional. Adiga you saanaan sameyna ani saanaan sameyna, labada qof shaqadooda haddii kasoo bixi waayaan dhib baa imaanaya. Wax ma jirto unconditional love la dhaho. I don't understand. What adanka waxaan keenay love marriage la dhaho. Ayakan is not working out for them. Stats show 70% of them are divorcing every day. Adultery and cheating is on the rise like you wouldn't believe. So if their love marriage was perfect, I mean, ayakan bis furfurin lahayn every naag Tuesday. nool naagta cadaanta ma aragtay dee horta ilmaha ay dhashaan dhabarka ma horta ku waxa rararto. She waaye doesn't do this. da- She da'deeda established horta a routine. Sorry, walaal, go ahead. da'deeda horta qof dhalinyaraha aniga oo waaqic hadda maanta jira la socdo MashaAllah. maaragtay haddii la dhaho business waa horta haddii la yidhaha horta qof walba fikradu le ani waxaan ka hadlaa ma ahan macnaha ragga uma hadlaayo oo ragga dhan saas waa ma dhahay dumarka dhan saas waa ma dhahay laakiin fikrad ahaanteedaan ka hadlaa aniga fikrad ahaanteeda business ma ahan guurku waa mustaqbal awlaadaas in la tarbiyeeyo la rabo inay nolosha wax ku taraan la rabo business waa hadii la yidhaha inay labadaas qof baahida maalintaas hayse ay iska faa'iidaystaan le ilmo miyay iska dhaafaan markaas ay isduraan maxay ka rabaan awlaad iyo inay rafaadiyaan iyo keen u daadina iyo kee uga tagnaa inay dhahaan markaan waxaan Mayo aaminsanahay walaalo. haddaad naag ijaar ka bixin karin ciyaal see cunto u siinaysaa? Sorry, hadda aniga ijaarka dhaxgal. hadda ijaarka bixi karan meelan iska jooga ama guursanayba waa iska Belo, daynaya thank you. Intaas la rabay inaan kaa maqlo. Horta, sorry, Ani, I will just, lastly, I will talk. Business transaction without a contract, like modern Western, that's what I'm aaminsannahay, you know? But the ones in Africa actually were daqameed. You remember generations ago, our mothers, dadkii sii dhalay, it's more furi jirin like this. Why? Because dhaqan bay haysteen oo adag base. hal mid ugu Ha. horta guurkaas businesska waxaa malaynaa inuu qurbaha iyo meelahaasi waxaasaas inay ka tahay oo qofkaanu cararayo meel la iska meersado soomaaliya 90% saas kama jirto sababtoo ah qofka markaa gabadhan markaa isguursanaysaan waalidkeeda u tegay walaaleeda u tegay dadka u tegay Ha, guurka bishuruud dhan walaalo. bishuruud Guurka waxaa dhan laga sii waa dhigayaa weli xalaal. haddii oo ay Ha. kugu gabadh waxa maalinta lagu meerinaya waxaa lagu sheegayaa haddii kugu xumaato oo aad heeweyso ayadoo nabad qabto gurigeeda iigu soo celi waa Sax. dardaaranka soomaalida sidaas eba maane ma jirto Waa wax oo lagu business la dhahay waa loo gogol fariisanaya laga tashanayaa anday is afahmi ha waayaan ilmaha but nagnol you touch upon as well nacam naagaha dhibaat cadaanka white people-ga dhibaato haddii imaata because ayadana ninkeeda cadaanka ayadana cideed they have ninkii hadduu dhibaato plans imaatayna cideeda u taga cadaanka they have plan waxaan oo dhan way ka tashtaan intayna ilmo dhalin way ka tashadaan cadaanka they have insuranceyaal waxyaale qorqoraan kolkay divorce dhacdona wala is divorce karaya it takes 3 years trialska courtka but at the same time consent waa self esteem No. kalsooni bay leeyihiin Amina, you ilmaha know the only Hey, thing Amino, ilmahana Abayo. the isma only isma thing anika noogu dejiyaan duwan yihiin cadaanka, the only thing anika noogu duwan yihiin waxaa waaye 8 ciyaal ma dhalaan kow, thank you 2 dhalayaan ma they fahantay. used to And then second thing na maxaa waaye ninka markuu furo child support yes Bradley markuu furo ciyaalkaneeta iyo naagtaneeta ma carareyso, John ma guursanayso 6 months ma qabayso, David ma ku dareyso 7 months ma like ka waran iska guursa ma yaqaanaan, they don't do the rebound thing. ka waran iyagoo gaalo they're not markii dhaweyd naag Muslims nool markii dhaweyd waxaad igu tiri ku laakiin celi fiiri aniga Amino intaan soo sugbal galo horta qofka iga tegin maya Amina laakiin mid ma ku correct garayn karaa anaka xataa dhaqankeena way ku jirtaa maxaa la dhahaa inay la tashto intiina la guursan waa waxaasoo dhan hadalka markeen gabadha guriga ugu imaatadoo shukaansanaysiin oo shukaansigana guur u socdo waxyaalaha kamid a dadka sheekeystaan waa dhaqankeena way ku jirtaa hadda arono hadda adinka guur soo marteenba way ku jirtaa waxaan oo dhan ha waa waa la lala soo maray fadhiistaa haye waxaasoo dhan dhaqankaas waa haysanaa dhibaatada waxaa waaye
dhibaatada waxaa waaye, and this is the same in markaa Soomaaliya joogtid iyo markaa qurbaha joogtid. I don't know what it is, meel kasta anaka joogno dhaqankeeni hore waa kasii tegeenaaba. kuwa Soomaali gudaha ku dhex jira xataa waxaas laga sheekeysanayo, ilmo sii loo soo korinayo, xaafada la degi doono iyo ehelkeena la joogi lahaa beri iyo kayaa la keena, waxaas oo dhan wax laga tashta waayo. But we don't do it anymore. And so it's not that just waxaa loo xasabana kaa correct garay, it's not that maxaa la dhahayaa cadaanka nooga fiican anaka dhaqankaas inaa qaadano waayo, way ku dhex jirtay anakaana ku I dhaqmaynin didn't say anymore. Adanka kafi and Adanka wa galo. I'm giving examples, for instance. Adanka may wa galo. waxaan ka But wadaa yeah, ha waxaa tiraahdaa meeshaas Muslim. inooga roon yihiin aa dhahdee, marka ha waxaa tiraahdaa Adanka, meeshaas you inooga see? roon yihiin aa dhahdee, bar anaka waa heesanay, anaka ka tagnay aan ka wadaa. Yeah. Dhaqan waa iska. And we touched Unfortunately. okay, I'm gonna Remember tell Amina? okay, Amina and your diplomatic Yeah. let me tell you waxay nooga fiican yihiin. Wallahi waa sad. horta naag noolka waxay tiraahday ta koobaad ay sheegtay waxa weeyaan 8 caruura ma dhalaan. Ta labaad waxa weeyaan gabadha mar horena waan sheegay, and I'm gonna say it again and again, gabadha Soomaaliyeed ah nolosh lama shakhsi jiraba maaha without being a wife. Xataa caruurtu she doesn't, that's why iyadoo 8 haysata again haddana nin kale ay guursan, because waxay aaminsan tahay haddaynan that kind of umbrella ee guurka ayna ku hoos jirin inay qaawan tahay. ilaahay at the end of the day markuu ilaahay lahaa bini aadamka waan karaameynay muu dhihin ragga waan karaameynay, he said bini aadamka waan karaameynay. ilaahay wuxuu ku abuuray adiga cibaado kow, wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. ilaahay kumuuna abuurin, muuna odhan ilaahay dumarka waxaan u abuurnay guur. xataa guurka waajib ma aha, caruurta waajib ma aha, laakiin misunderstandingiga Soomaalida ee laga dhaadhicinaya gabadha yar waxa weeyaan ilmaha yar markuu dhasho I just saw the other day ina yar oo 2 years old jirto oo stroller riixaysa. saan u qoslay, I was like why would you buy her a stroller, like inantan yar maxaa wax kale ugu ciyaarsiin weyday, because mentally waxaa lagu sii barayaado 5 years 6 years 2 years jira that you have to be married at a certain age. imika Soomaaliya waliba idinka Soomaaliya ma joogtaan, laakiin 20 markaad gaadho Soomaaliya waxa saacad baa lagu eegay, expiration date baa leedahay. islaanta xaafadda baa waxa ku leedahay oo gabadhii wali miyay kuu joogtaa, na ilaahow tan calaf khayr qaba kaaga keen. marka gabadhii waxay ku khasban tahay, nimankiina waa kuwa nimankii fiicfiicnaa way dhammaadeen, soo ninkii ku yidhaahda waan ku guursanayaaba waxa weeye inaad horey ka raacdo. hadhowna hadduu kaas kaa tago who is the next, waa inaad dib u raadisa repont kubadda kolba dhinacu laag dhacaysa, markii gidaarkan kasoo goda haddana kan kale ku boodaysaad noqonaysaa noloshaadii dhanaydba. Yeah, you know, and you're right. The culture, we have to really look at the culture and say that enough is enough at some point, because I love this new feature. I'm gonna see a lot of good ideas in Laisapi. enough is enough ba u kala garay anigu enough is enough dog. Because you gabdhihi waxaa la dhahaa ma guursatay ma guursatay ma dhashay, like, you know, it's just misery loves company. Wallahi, that's what it is for these old heads. It's crazy. Okay, so that's the reason oo ku dhaxaysa gabdhaha xagga joogo waa just Guys, lack in the of bottom opportunity with the kali haysan. sorry diplomat, I'm telling them So to pass what's the the excuse for kuwa inta joogo xagga niman oo doonanayaan oo xataa fully karin, like you can't even fulfill the basic duties of nin raga. So what's their excuse? That was the topic tonight, diplomat. The topic was naagaha qurbaha joogo oo haddana rabaan nin Africa joogo inay biilaan ayakoo haysanin wuxuu u awoodo ma hayo. He has nothing for them. waa biilaa laga daba dirayaa, tomorrow waa lasoo dhoofinayaa. ninkaas tomorrow maxaa ka expect gareynaya marka? beriyaa kor iyo hoosaa loo ooynaa, kor iyo hoosaa loo ooynaa. waxaa la leeyahay ninkii waa tabcaday, intaanu lacag baa geliyey, nasab baa u ahay, sida waalidkiisa baa u take care gareeyey. gabdho badan oo qurbaha hadda jooga America ha noqoto, London ha noqoto, Sweden ha noqoto, all over the world bay ka dhaceysaa. midkii koowaad hadday isfuraan mid bay back home u raadsanaysaa, ma garate? marka annaka we want to know
what You know, is in the water. I agree. That's the question I'm asking. What is their excuse? Because Their kuwa xagga excuse, jooga waan fahamnay. So abaayo what is their excuse? dhaqan. They want a abaayo nin horta oo gabdhaha dhaqan leh. inta joogaan oo dhan yaa laisku qabanin ani beemanin sheegaa hadda odaygayga horta isagoo iqabaaba kasoo tegaybo kadibna waa u dacwooday markii horea guursanayane asaagiis waa ka xushe nin fiican oo shaqaysto oo odayaasha 40 jirada camal u fikiraayo ahaa ma fahantee nin xun necessarily ma ahan nimanka oo loo laabanayo laakiin haddii no laga sister ninkaaga ma ku biilanaya even qurbaha markaa kasoo aad ma ku biilanaya biil ma ku ogolaay like bill haddaan weydiiyo wuu isiin lahaa ma aho laakiin waa dadaa taagan I don't have waxaa cuno qurbihii hadda imaaday qurbihii baa ku dhibaataysanahay ilmihii baa ku cidloosanahay waxaa cunumahay kiina markii bishaara loo diroy asi iyo habartiisa iyo reerkiisa ala barwaaqeena maraa ani guuraya abaayo horta aan iga dhacee maraa guuraya guri waxaan deganaa horta markaa imaado meelaa la idejiyay sooma ahayn maraa ka guuraaye oo guri kale u guuraayo waxbana maana haysan shaqo fiicanna maana haysan marka asagaa lacagti dhammeed ilaa $4,000 ii soo diray aan isku dabaro oo iga badneed xataa Allahumma barik. We like stuff like that. noqonaysaa gabdhaha qaar nin kastoo loo laabta nin xun waaye iyo gabdhaha hadda kow socdaan iyo laakiin ninka waa inaa ka fiirsata waa xulasho waxaan ma ahan guurka inaad dalaq iska dheysid like blind person inaa guri mugdi camal aa iska galaysid waagi hore waa la dhihi jira ha laakiin hadda ninka fiiri hadeertan hadduusan waxba haysanin xataa horta kow ha ku kaafiyo siday gabadha naag nool sheegtay kiradaada cuntadaada iyo noloshaada horta ha kaafin karo laakiin wixii oo aa isleedahay wuu sameyn karaa iyo mustaqbalka maanta ka horeyso maanta hadduu ku kaafiyo berine marka u fiiri berine intuu ku gaarsiin karaa maanta maskaxdiisa ma ka weyn tahay maanta kaliya like niman oo daily breadkooda u noolaa jiro mase maskaxdiisa way ka weyn tahay oo meelo kale uu ka fikirayaa beri adigu ku qaabilaya waxyaalo badan uu kuu sameynaya inaad u geshid waayo adi guurka iska gal ma aha qofka jaceylna waa ku raaci kartaa laakiin jaceylka ha lahaado xuduud gabdhaha la qabana ha jartaan oo adiga welina aan banaanka u bixin oo ilmi iyo waxaas aan weli lagu fasixin ma garanaysaa waxaan ani dhihi lahaa ninkaaga horta responsibility u yeel ha ka bilaabo guriga waxyaalaha adi dhibsanaysid kasoo qaad trashka inaad bixisid inuu daaha xiro waxyaalahaas u fadhiiso ha u sheegin marka haddaa u sheegaysa xataa u sheeg maalinta dambe asagaa fahmaayo daahan inay tahay responsibilitygiisa hadduu soo go-o xataa isagaa kacayo xiraayo sidoo kale waxyaalaha kaleeto wala bar inaad u fadhiisatid uu asaga qabsado waa u sheegaysaa like sometimes waxaa jirta xataa mar uu iska kaagadaayo uu isleeyahay gabadhan waxay rabta u qabo nin fiican iska dhig markaas waxaaga dhan u sheega saanaan rabaa intaas ii qabo mar walba adi ma ogta dacwo iyo ma socon karta iyo demands laakiin intaad u baahan tahay muhiimadda ay kala dhacsii Exactly. Wallahi, you're up. You know, and the other thing is also qofka hadeertaanitis adiga waxaa tiri ninkaaga Soomaaliya isku soo mehersateen Soomaa xabiibtii. They got married Africa. That's different. That's absolutely different. Ninkii waxaa ka aragtay he can before marriage laga hadlooyaa meeshan intaad warnaagihii waxaan arkoyaa hadda ayakiyaaba meherka bixinooyaan hindi inaan nahay camal ayakiyaa arooska dhigooya ayakiyaa rentka sii bixinooyo ayakiyaa wallaahi xaraam wixii dhan ayakiyaa waxay rawaan way ku daahda guurka leh ala dhihin so anybody aan soo qabsana waa gurigaan soo dhigana and then hadhow waa barya abo macaan midaan naga maqan xilli walba oo aan joogno maanta 40 jir haddaa tahay xataa nin kuu qalmo waa helaysaa oo sidaa rabtid ah ma aha inaad dhuunta iska gelgelisid ninaana kuu qalmin si walbaa tahay nooc walbaa social pressure baa keenaysa walaal social pressure markaa culture ka imaaday lagu dhahayo by the time you 20 expire aad tahay qiimahaaga iyo gabarnimadaada nin islaameed lagu xirayo dee social pressure baa gabdhihii qaadeen baa sidaas maa loo fikiro gubta walahi waxaa la yidhahdaa gabdhaha Soomaaliya ma taqaana So we go back to the gabdhaha meher dhiibayo I'm still stuck on that and furniture and all of it. Go ahead, oh my gosh
diplomat give me a gabdhaha second let Soomaaliya him waxaa lagu dhahaa answer gabdhaha yaanya baa tahay yaanyaduna hadday casaato within few days way maxaa la dhahaa way qurmaysaa ru'an bay noqonaysaa marka waa inaad wax raadsato intaa maaragta yaanyada tahay. The other thing waxa weeyaan wallahi at the end of the day like I said qofka haddaad naftaada u dhibaatayso qof cuqdad baad qaadaysaa. hadda adigu naftaada dhabarka ka jabiso for someone ilaahumu waalidkaaga ahaado ilaahumu walaasha ahaado haddaad dhabarka iska jabiso qofkaas waxaad qaadaysaa cuqdad ah expectationka aniga geed baan kaaga booday adiga si dhagaxiiga boodi weydaa. laakiin marka hore haddaad adiga noloshaada balance u samayso self love practice garayso naftaada waxaad u qabanayso iyo waxaad qofkan u qabanayso aad markasta balancega eegto waxaan ma kuu qalmaa mise kuuma qalmo. sidoo kale nimanka waxa Africa oo maxaa la dhahaa xaggan laga tagayo Africa laga guursanayo the one problem waxa weeyaan horta wadankan haddaad muddo ku noolaato adiga dhaqankaaga wuu isbedelayaa. dhaqankaaga markuu isbedelo waxa kugu dhacaysa culture shock oo qofkan maxaa la dhahaa dhaqanka qofkan iyo dhaqankaaga completely way kala duwanaanayaan. marka maadaama dhaqankaaga iyo dhaqanka qofkani kala duwan yihiin marka expectationada Africa qofka ku nool isaga wuxuu ku sameynay iyo waxa adiga aad expect garaynaysan way kala duwan yihiin completely. haddaad inta tagto maxaa la yiraahdaa Africa aad tiraahdo what African tagay and then this was my expectation kiina way iga soo jajabay. It's because the two cultures are different. ragga Africa jooga oo Africa ku dhashay oo Africa ku soo barbaaray are physically disabled. weligood laguma dhihin daahir weligood laguma dhihin wax kor u qaad because kumaba tukula kaayo filanteeda. haddaad Africa u socoto din ka soo kaxaynayso oo jeclaata number one you have to lower your expectations waxaad ka filayso qofkan. haddaad laakiin intaad tagto tirada oo nina Africa ka doonto qurux badan romantic buu noqonayaa kadibna niyadda bas maahay dhabarkaad ka jabaysa. maya qof walba waxa u daran their value is different adartaneta aniga romance iyo waxaas waxa ma iga galin waa dhihi karaa waxa iga galay inuu ninka yahay an alpha male inuu leader ahaan karo qof oo aakhiradeeda jannadeyda ii lead garanayo adduunkaneeto what I mean the 1% waa dhihi karaa I don't even care about jecel waa dhihi karaa I care about that or I can be a soft person waxaa dhihi karaa jecela rabaa romance it depends what you want. haddii naag Canada ka tagayso ee aadaysa Africa ee ninka guursanayso anigu waxaa u talinaa keenin ciyaalkaaga dhal asiga u dhiib xagga diinta iyo quraanka iyo waxa dhan dhaqanka kuugu baro adiga meeshaan ka shaqeey bill no problem how about that or don't adeeba noqoto biila la diraa it should be that way. the bill did then you know what I can do that I don't mind I can I work don't understand nimanka Africa wallahi qofka ma garanayo qofka gabar xaas ka soo maqan aniga imika odayga African isku guursanay the same as Miss Rosa anan ogeyn xataa inaan soo dhoofayaan isguursanay markaan saa guurkeena uu dhacay kadib baan soo baxay waxaan ku imid visa maxaa la dhahaa oo study permit waxaa soo we didn't even know inaan imanayo before we got married. So obviously we got married for love. Yeah, that's different. You and Rosa are completely different. أنا ليبيلي because at the end of the day like sanadkii koobaad oo kale I didn't go to work I was just volunteering here and there. marka qof inaan aniga iska daa biilka aniga la isu diray family-gayga la siin jiray because markan xagga jooga I used to give like lacag hooyo iyo waxaas mas'uuliyadda waxaan ku yiri okay what this is adaan kaaga tagay mas'uuliyadda wixii aniga aan qaadan lahaa. muhiimadda marka waxa weeyaan waxaan adiga qofkan aad Africa ku biiraysa qofka naftiisii biilan waayay ani waxaan dhahdaa qof kasto soo dhoofiyo oo xataa dhoof raadinayo yiraahdo qurbaha lacag man ka sameyn doono qof Africa wax ka qabsan waayay xagana wax ka if you're a loser you're always going to be a loser anywhere you are. Yep. exactly marka ninkaad Africa ku biilaysa gabareed roodi la'aanta adiga isku dhigayso ma ku caawinaya markaad halkan timaado mid kale caruurtana aanu kala maqnaanshahaba ma aaminsani way aad u kala maqnaansan haddaad ninka doorato oo guursatay soo dhoofi haygu ooyin baritoole you take that risk
waxaad u riskiga u qaadatayna ogow. Like you have to be mentally conscious Okay. about. Naag walba oo maqlayso, she has to hear this. Ninka, how he treats you, oo ciyaalkaas u treat gareena. Adiga hadduu kuu xun yahay, haddaaba guursatay, exactly aa aragtay inuu adig kuu rooneen, uu meel kula fadhinaynin, uu daad kuu siinaynin, uu meel time kula spend garaynaynin, guess what? Cunugan dhala. Hadhow saasu ku fiicnaana waa book beenaas ka no dhaadhicisay. naaga badanaa waxaad Cunugaasay aaminsan ha iyo waan cunugaasaytana bedelayaa mala haysto. iyo naagno sorry xabiibtan kaa dhex gala waan bedelayaa. I'm gonna teach him this and that. ilaahay unbaa dadka bedela. you don't need a project baan ku dhahaa dumarka you don't need a project dee haddaaba wax toosinaysa ora adigu istoosi oo jaamacad tago iskuul Naftaada tago waqtiga diblooma qaado the dee other day waxaan arkay the other day TikTok arkay wiil cadaan ana wallahi gasaan u qoslay waa raftay. Wuxuu yiraahday wiilkaasi gabar kasta oo nin la sheekaysata waxay leedahay oh he just have a drinking problem, he just have a this drug problem, he just have this small problem, I'm gonna fix it. Wuxuu yidhi nin kasta 10 hablood bay isku dayay inay fix garayaan. You guys look like a construction crew. it's true I have to laugh wax kala kuu sheego waxa I noticed wallahi rag markaa si fiican u fiirisid u daawatid it's they're very interesting you know adi ma arkaysid nin oo naag daba bursanayo oo dhahayo naagtaana dhisa naagtaana saan u sameynayo wiigsaan cuntaasaan waxeena saan naagtaana dhisa daba socdo bud intuu soo qaada every morning naagtaana daba shaqo u raadina naagtaana iskool ku soo qora naagtaana shaati ma arkin wiligay wallahi billahi maybe they don't talk, I don't know but waxaa arkay naag oo nin dhisaysa leh why I don't get it ani waxaa aaminsanay nimanka markaad kuma mashquulshido oo aad isku daydo inaad dhistid attentionkaasay rabaanba si kasta kugu xumeyn karaan kugu xumeynaya teeda kale abaayo u kaadi wiifkaan he's been on a while asaha noo jawaab ka su'aalo badanaa weydiina asaa rag rashka wuu nagu soo laabta mute ku jiraa marka give him the mic let's see what he has to say about all of this stuff marka waa mahadsantii horta hal mida u malaynaa ina adika dhan waqti hore wadankii ku dambeysa u malaynaa ma jirtaa gabar la dhaho 15 sano gaartay may guursato maxay intaan u joogtaa boqolaalaa jiraan jaamacada ka baxeen oo shaqaystaan oo 34 jiraan oo weli guursanin oo mustaqbalkooda dhisaan oo ka fikiraan marka waxaas horta waa horeetay ahayd oo la dhihi jiray gabadha 15 gaartay 20 gaartay maxay u fadhisaa waxa dhaqankaas wax mar hore u ahaay mideeda kale waxaan waa iska balaadinka isku wada mid maahan gurkuna iska calaf waay qof walba kii ku soo aado markaas inuu dul qaato oo no arrimahan agaagaabinaysid dhibka noo heestaa this is the reason why sidaa buu hadlaysid horta noogu dhacay arrimahan oo balagaagaabinayo horta reasonkan kuu sheegaa labada qof oo la dhahay gabar ku jirto 34 baa Soomaaliya ku aragna war hooy waxaas ma jiraan anigu markaana leedahay xataa hadalkaaga toosiso gabdhahan waqti hore baa Soomaaliya ugu dambeysay dee passportkeena ma ogtay how many stamps oo lagu dhufto walaalo afkaaga toosiso meeshaan calaf waaye iyo way iska dhacdaa iyo bullshit no choices have consequences matalan inay maya calaf waay markaan ku leh waxaan ka wadaa kaba soo qabata gabar waxaa jirto awlaaday nin u dhashay way kala tageen nin kaleetay guursatay kuwa kale u dhashay laga yaabee ninkaas oo hore iyo ilmaha u dhashay haddii isla joogi lahaayeen oo ilaahay u qoray inay isla joogaan awlaad kaleeto nin kale meel oo dhalamaba imaan lahayn mogta waxaan wax ilaahay qadare oo qoran waaye marka muhiimadda waxa waa aan ka hadlayo labada qof muhiimadda waxa waa inay isqadarin iyo ismaqal ku wada joogaan maane hadduu qofna yiraahdo sidaan aniga rabaa loo noolaana wax soconaya oo maaragtay ama hor u socod ama nolol soconaysa malahan taas leen ka wada maane ma ahan inaan wax idii duuduuga ilaah way dhacdaa oo wax I need you to translate please translate
teeda kale haddaa ku darsado adduunka dhan waxaan ka jirtaa Soomaali bas ma ahan gabdhaha Soomaalida adduunka dhan niman Arab madow cadaan saas way u galaan meher la'aan you wax said walbeeto marka Soomaalida yaa la isku qafiifin calafkan waxaan u geystay marka hore u socod lagu mashquulay هاي calaf هذا ma ميوت no إيجال وحاربة calaf ويل كان kan كلنا dhehaysa waxaa سودا lagu turjumina ويجكاس maaragtay af Soomaaliga soo bara ورادك meeshaan دقيقة turjumaana بلاك بابا af كسارين أنا قد Soomaaliga بلاي turjumana مدوها af كوكو دعدين Soomaaliga وحيا وريرسل This is the Kay, first guy that trans made me Kay, upset. translate please, He needs to translate go for this away, man this guy, about I the tell you. problem with blaming everything on Aleph and chance and على not taking واي كان واي accountability. صار نقطة برا ورهوي مقدشة هذا كوي account نين عايتما وليجي ما بعركن I dislike نين سيد الدمر وهاد لو وجرجر don't come on my platform that's it جيجس ونحا أمالينا ويلكو كدكت والله بالله ورسك سوكر this is the first time I've been in أفل قاعدين he was too much that brother anyways go ahead ladies there's nothing to translate. I don't want Kate to translate nothing for me when it comes to that No, guy. it's just the idea of the, you know وحيد دهان today هدر No, تاني he is تقول disrespectful, babe. He is no disrespectful. أو شيء I have one he has a man Meel uu ku backward garanayo ma mentality. Nama jirto fahmayo. inuuna yaso no oo إنها dhaho dee qurba فهمتينا joog واي waaye هدي iyo إنها kan فهمتينا weeyaan wuu ku واي qaldan yahay nin yaho si sharaf leh channelkeenu u soo qabso naaga no tacliin leh no baa la hadlaysaa af sooma anaka af chinese maa hadda kuula hadlayaa jag markuuna leeyahay waryaa sida isku dhaanaa ku leeyahay straight up the you problem cannot ka come on my line Soomaalideena talking all crazy markaan dhahaya hadaaye waxaa dhibka aan qabno waxaa waaye wax walba waa chance aska waa jaahil ilaahayaa nabsanaynaa ilaahay uu ilaahayaa rabaa inuu qoray nabsado ilaahay yes saanaa sameeyey calaf waaye saan waa been I adiga have to screen you cagtaa guys. This is qaadid a hot conversation. acta qaadid has a consequence. Thank you. Waxaad samaysid action walbo has a consequence. Consequence. Inaa Thank you. garatid waa intaas. Ilaahay free will wax la dhaho ku siiyey. Wax Ah, qasab meeshaanayta diinteena ma jirto. If you take jidkan, saanaa kugu dhaceyso. If you take jidkas, saanaa kugu dhaceyso. Haddaa ka duceysatid, Ilaahay wuu kuu bedeli karaa jidkii. You know, it's very clear, very simple. But raggi ameshaneto nagihi ani naga la hadlooya. I'm not talking to rag. Nin maba la hadlooyibo. Waxaa la asxaab baan u hadlooya. kala walaal inaan tusisno gabdho wanaagsan baan nahnay inaan anaku dadka I don't need to ficinkooda show iyo that to jabkooda ma anybody. ka shaqeyno walaalo annaka platformkeena waa la ogyahay WST wuxuu qabto annaku si sharaf baa u hadlaynay inuu channelkan noo soo qabsado uu afaaro loo dirsana la gaaro oo tilmaanteeni iyo muuqaalkeeni iyo soomaalinimadeeni inuu wax ka sheego wiilkaas wuu ku qaldan yahay mana ku raacsani and I don't welcome you aniga taas baa leeyahay that's it fikrad oo intelligent igu darso fikradan ilaahay baa saa noqotay iyo kan bay noqotay no dumarka accountability ha qaataan raggana accountability ha qaataan Mohammed Weston Lawrence are no so good. Welcome Walal. Asiga weydiinayna if he's willing to let a woman pay for his وسلامتي horta dhamaantiin as WST we kick him out exactly Mohammed at least runta bu ku jeclahay waa wiil wanaagsan you know go ahead Mohammed so dhawo Walal, we have a question for you. So Al, as a man you, ku ladies, tap the weydiinayna. screen for us wallahi invite everybody in Walal the chat keenaad tahay. So we need you to answer a question. Haddii naag biri ku timaado kugu dhado Walal waa kaa helay aragaaga, you know, sa u hadlaysid dhaqankaaga inaa isguursanaa rabnaa. Adigana aa og tahay jeebkaaga inuu waxba ku jirin. Naagta maxaa ku dhihi lahayd? ayadaa la degi lahay haddaan waxba haysanba big deal ma baahabo Reer Weston Lawrence waa kaas. Reer Weston clearly they had none this is Mohammed oo hadal qalad ah sheegtay hadda waa lagugu roorayaa dumarka kaa qaban doono oday Maxamed waxaa ku sheegayaa awowgiis intaas uu ka dhiman lahaa moogta wallahi dhimasho geel buu ka raaci lahaa war meeshan Weston Lawrence waa la soo xareeyaa fursad kale si maxamed marmar uu degdegay ku noqo maxamed maxamed uu saxsan yahay Weston Lawrence waa la soo xareeyay dumarkan maxaa dhibkaas geeyay maxamed
Maxamed Wuxuu ka waa haray kaas Western alla Lawrence noo soo connection ma laabo walaa haystaan asigaa runta sheegay cheap maanta internet asigaa bay runta haystaan cheap sheegay internet waryaa asigaa daarihii runta boostaa ku sheegay leeyahay waxa jiro hadda he's back Canada with ka us jiro waxaaseeto waa naagtii aa ninka soo xareysanaysa meherka ka bixinayso gurigii ka furnitureka war bixinayso dheganayso internet Rogers ay ku jira dhegeysi waxaan ku idhi waa kaas Ah. go ahead Maxamed idiyaa ituur hadda waa wadeedaba internetkaagaa ku tuuray su-aalaha Western soo Lawrence fasaxa baa taagantahe cheap internet cheap data may hey Okay, ask him the questions. cheap internet ba jiraa dumar baa ku soo xareysataa leedahay meel she don't have enough data for both of Kan you guys mishiinaan ka agshan qaday. war may waxay soo xareysta mana ani kaligaa banaan deganay Western Lawrence got cheap internet okay go No, ahead Maxamedo, Maxamedo, waxaan Maxamed ku su'aasha walaal ka weydiinayna jawaab. aboomacan. Su'aasha kale Runta weydiiyey. wallaahi runtaa kugu jeclahay waxaan ku weydiinaynay haddii naag ay kaa aragtay kaa hesho tomorrow ee kugu dhahdo war aniga meherka noo haayo gurigii noo haayo kursigii alaabta noo dhigayo rentka kaa bixinayo waxaa u baahanahay inaa ii qosashid oo reerka iga doonatidoo caadi iska dhigtid oo guriga soo gashid maxaa ku dhihi lahayd inta kale okay waay laakiin mar walba ma qosli karo qosolka diyaar maaha hee qosol la-aan laakiin waa sameyn lahayd maxaa hadda batuule iga ducaysato min ku jirtaa intiinaan ragnimadii aaway haddee ragnimadii xaggii ka aawo baxday kartidaada naag ku talisa ma rabtaa waa adig meela ka maanta ani talisa baa ma naag rabtaa saan ugu dhaway naaga ku talinayda imaada dhehina waxaa dhahday gabardee naagta waa ku talis talinaya maxaa buugta ku beerta haray ka maxaa ku haystaa haray moogido haddii lacag kaa bixinoo si meherka adiga lagaa bixinooyo guri lasoo yar oo bixinayo collar lagu xirtaatee sida jawaabaa lagu socodsiinaa jobkaas war you want to sign up for that war jawaaba wax la yidhaha ma jiraan ani madaxtooye booqashadeeda la ii daran ya jawaab wallaahi way jirtaa ninka Soomaaliya joogo geel raac ahaa intaas uu ka dhiman lahaa wuxuu ku leeyahay ma waalate ya debri bes waa lii xiranaysaa saas buu kugu jawaab lahay qofka bay'adu ku sugan yahay waaye marka waxa waaye Maxamed ma xasuusataa dhaqankeena maxaa la odhan jiray gabadha hadday digsi la timaado waa laga kala jebin soo jiray qabsa Jasmine ya haddii hee qalanjo my friend gabadha hadday wadato digsi waa laga kala jebin jiray soo kale may hadda ma jiraan digsigaas waa lagula daartaaba dhaqankaas waa hor u ahay sidee u fiirsanaayeen nin africankiisa siday dhegta uga haayeen bay ayaku dhan wada jiis noqdeen diyaar I just want the masculinity ragnimadii baaba laga qaaday wallaahi raf baa laga siistay mar dhow cilaan bay rabaan shanta gacan inay saartaan war anigu waxaas haddaan rag ahaan lahay waaba ka dhiman lahay qow anyways qalanjo my friend welcome how are you waa ku xiise السلام عليكم انت WST وكو استاجي وكو استاجي خدنا وكو استاجي سلام سوري my friend وكا خاد عوض صدوا صعبكم هذا وقراعي لا هاي الله كان باكو قراعي You guys need to stop. You guys always make me emotional. Why? We love you so much because you get so much love here and support. MashaAllah. I love this room, wallahi. I miss it when you guys are not here. There's so much that needs to be shared this week. TikTok has been crazy. It has. Gabar baba koma gasho. Sakin markan so tose and balkan firiye. The first message ugu soo dhacay in Somali days koma bangale ninkii cousin-keyga in adeertay koowaad buu ila guursado guriga ila degneed nolol qurux badan bay leedahay waalid fiican baa dhalay gaajo xataa ninkii ma u geenin yaab waan qaracmay hadana naagtan baa gabadhan ayadana hadana aragtay so what is this dumarkii maxaa ku dhacay walaalo gabadhan ayadana hadana aragtay so what is this dumarkii The topic album who you hate. Mohammed, stay on mute, Mohammed. qalanjo xabiibti waa ku salaamay waxaa waaye topica waxaa waaye gabadhaneeto cautionary tale baa u isticmaaloonaa example sprinkle waxaan dhahoonaa what not to be iska ilaaliya Soomaali Maxamedey inaysaan igu dhacdo iyo wax la mid ah Is it a woman's job to provide, you know? Waxas ba ka hadlena qalanjo. Is it a woman's job and duty to provide? Thank you.
Ha. Ah, And not if that. niman Matter, ku so you must ask rumaysan her if you've seen her on her For You page. Have you seen her? I haven't والله gabadha maxaa ku Oh, dhacay ma dhibaato baa gaadhay gabadha dhibaato baa gaartay way ooynaysay way barooranaysay nin bay afrika ka keensatay ayadoo gaajeysan qurbihii bay imaaday qurbihii waa iska garanaysaa dhibaato badan siiba markaa ilmo sidatid ayadoo dhibaateysan ee ninkii back home biilanaysay wadankii bay keensatay dee markiina lacagihii intuu ka dhaco ku daadiyay marka why is this becoming an epidemic with our community marka in particular, Kalanjo, why are nagihi literally meherki bibixinoyan gurigi bidigoyan alaabta bidigoyan ninki ayaki baabo hindidii camal baa noqone oo nimanki baa gadanona hadeertaaneeto besa heer mee bixinaya are you serious ها وبحنايا واكنا محمد أبو كدوي وسني لورنس ولا صح رستا ويل كان هذا جنرال كنا لفولو بين مشيجن وارون بوبو ده I epidemic don't waa know waxaas laga hortago it is that's why we discussing a WST Anako we don't discuss things to discriminate against people to put people down we haven't insulted nobody we're just here to talk about it in a more educational and awareness type of thing and if we can turn this around for the young ladies in our community you know what I mean exactly And we don't want to overgeneralize. Like, guys, we're not overgeneralizing. There's a lot of men oh han fikradan sidan. But clearly, Mohammed, on this channel, هذا ويل كان لفديو fikradas okay بيلته وحب بكله ديار باه هل صح رستو. ani taasa And what does that mean for your manhood? You know? Like tomorrow, what do you expect from that woman? You know, I told him she's gonna put a little collar around you and walk you like a little chihuahua, Mohammed. But Mohammed wasn't trying to hear me, you know what I mean? So, ladies, fikradina deepta. Qalanjone telephone also gala qalanjo basically I'm we sorry every single time I come on this damn Miss app somebody's Popular gotta call me you asked me a question and that's basically what you missed waa out dad tonight xaasibna waa anaga baa kusoo I don't know Mohammed wiilkan weydiiyey Prime Royal welcome wiilka Prime Royal la dhahay Mohammed su'aal buu u hayaa wuxuu dhahay why would you let a woman pay for your wedding shake my head Mohammed no sheeg that war caadi iska dhig weddingkayga anaa dhiganahay iska dhaaf laga bixi kuma Maxamed lihi runta ma lagu naca dadka Mohammed I runta ma trolled lagu him naca no Mohammed we Mohammed runta appreciate your ma kugu naceen honesty anaka we appreciate you may we love you for maya giving us your opinion yeah Maya, and telling us wallahi what's going on. billahi, you see, it's not nagaha lema aha waxa oo who are putting the horse before the cart mid dhahan galasha. Waxa waaye raggi xataa way ogolaadeen. Gacmihii taagteen waxay dhaheen haye the horse should go should go in front of you know what I mean? may ani waa iska Ninka kaftamaya maahana dhegeyso agnool ani waa iska kaftamaya maaha waa iska kaftamaya maaha maalkii sheeg wax arrimaha kuma jiro aniga nin xaas ay joogta laba ciyaala ay jooga waa deganahay alxamdulilah marka waa kaa Mohammed Ali taas makaas WST you la soo guys booqday bas yeah WST xaas labaad ma kar arabta inaa iga digtid waa bakaaya baadi waa bakaashakiye yeah may waa iska foodo lady badan where's hadda Kay ma Mohammed iga qabid okay inankii gabadha naga soo doontay gabadha adiga ha waxaa inankii na soo doontay oo maanta ku dhahay haddana dee xaas baa leeyaho marka in yar kaftano waa kaftabeene waa kaftabeene kaa raadinay prisonkii baad dhimatay adaa isa soo xirayba adiga is soo xiray saaxiib hadda we're definitely gonna really naagaha kugu may sigeeni okay waaye maasha allah waxaa waaye magaalada indhaha u qeybi kartiin le waraa dhegeysta ada waa hortoore noo imatay samaha anaga gabadhaana weydiisatay we've been looking waxaan islahayn wiilka soo qiimeeya waa kuu maqnayn gobta iyadaaba ku nacdayba hadday ku yeeli lahayd imanka gabartaasaa qalbiga ka jabin lahayd miya Maya, you know, Mohammed, it's okay. We're not gonna put him on the hot seat. It's okay. Hadeertaanit wallahi runta hadaa masoo rabtiin. kiciyaa hadda way hurdaysaa masoo Maya kiciyaa maya aad dhibin miskiinta aad dhibin walaasha waaye. And runtii haddii laga hadlayo arrintaanit is a very big problem. Raggi hawi ogolaanooyaan inay kursiga nacagihii fadhiistaan ma fahante and that's where the issue starts because I remember aniga hadeertaanit wallahi and odayaashii horey waan dhegeystaa abtigay iyo markay ka hadlaan waxaasit way ka dhiman jireen naag abtigayaan ku sheega waxay isqabaan iyo habarirtay 42 years
markii ay isguursadeen xamar ay isku guursadeen when Somalia was good, everything was good, laakiin business yari iska wadatay, lacag yaraa soo gashay, waxay isrixi rabtay inay tough girl iska dhigto. ninkeedii u timid waxay tiri war aliyo waxaan jeclaan lahaa lacagtaaneet intaan inaan ku siiyo saa wuxuu dhahay hoogayey ba-ayey ma aniga maanta anoo nool aa rabtaa inaa biil igu dartid wuxuu dhaha waaba edab darantay naag yahay ma fahantay waxaagana ma u baahni yaa kugu dhahay horta yaa kula soo taliyo nuskee dirooyo ayadiiyo kusoo jeesto waxay tiri abaabo macaan raalli aho I didn't know it was that deep, you know what I mean? haddana waaba kanaabo nimankiyaaba waxay dhahooyaanba naagihii adig gaajo isku rid aniga kaale i bil walaahi adduunka doonaa la gaaray. I have to laugh. Anyways, I love these new features. I love these new features, bro. I They're have to laugh, hilarious. it's true. You know what I said? I said, anigu qalanjo waxaan dhahay, I think what's happening is that there's a lot of podcasts, dadku cudurada waa isku daartaan, maxay dhaheen, bad apple spoils plenty of healthy apples, right? Misery loves company. Marka, I hear a lot on the social media platform. Nimankii hadal cusub soo jeedinayaan. Wiilashii Soomaalidana in yartay way ku darsameen. Waxay soo jeediyeen noloshan 50-50. What do you bring to the table? Raggi marka, I think... Red pill bullshit, right? Sorry to interrupt you. Oof, waxaan qashinkan baan na soo weeraray. Red pill iyo balaayo iyo oof. Exactly. Anaku habatagane, hello, how can you partake in this conversation? I see plenty of people partaking in this conversation. I'm like, but dinteni a culture kena de waxas way because of that. So brainwashing by any year for the people in the North Americas balahadlaya, for sure. And you know what the funny thing is, Gupta, is when you spoke on Deen iyo Dakan, right? Let's say you're a non-hijabi girl, right? Or a woman, sorry, I said girl, we're all women here. You're a non-hijabi, surwal kalabat kihdata sometimes. And if you're a hijabi and you wear, it's your I wear prerogative. whatever the day calls for, to be quite frankly honest. when you speak on Dakan and Deen, they're gonna be like, naya, adiga hijab mahirnid. Naya, adiga surwal No, naga badan ba arkaysa. Oof. Qalanjo, naga badan ba arkaysa markii la furay. In 1, 2, 3 months. Naga badan ba arkaysa markii la furay. Hey. In 1, 2, 3. Listen, naagu waxaan arkay dhahayo dee nin waan guursanaya xijaab buu ii yahay xijaabka buu ii yahay. If I'm single woman dee waa lidafaya marba midba casho i geenayo dee ma ii fiicno nolosha ma ii fiicno marka ninka at least protection buu ii yahay ma garate. Mohammed, sorry I put you on mute. It's not because I want you to say bye, it's just the voice is coming back to me. So naaga saasna waa aragna walaalo ayakana they need some form of accountability, you know what I mean? tii xijaabka diintii baa diiday badnin baa ka dhiganaysa xijaab. Like, how does that even work? waxaan ugu darsan rabay maanta oo dhan horta haddaa mar gabar Soomaali tahay mar walbaba waxaa sheegtid you are wrong. wax walba dhahdid qaladaa lagu aaminaa. Gruubyaal waxaa jiraan looga hadlo feminist in la noqdo naaga in la isku filnaado nin aan loo baahnayn. intii loo tagaa waxaa la dhahay waa qaldantihiin. gruubkana imaanaysaa gabdhihii leh ninkii waa loo baahan yaho waa inuu alfa noqdo waa inuu shaqaysto reerkiisa wax u qabsado aan waxba la tarin asagii uu reer wax taro waa lagu imaan waxa lagu leeyahay waa qaldan tahay. intee loo raacaa waxaa loo raacaa diinta waxay dhigayso horta feminist wax la dhaho is the biggest trick in the world. gabdho kalmadaas iyo waxaas aan la sirin. feminist waxay rabaan inay kugu shaqaystaan dhabarka wallahi billahi before nimankii waxay dhihi jireen nimankaa shaqeeyaan naagaha guriga ay joogaan marwe a ahaadaan ciyaalkooda iska korsadaan naagi markii nimankii dhabarka ka jabiyeen ii daaliyeen really and truly dhiigga ka dhuuqeen waxba ku soo harin depression wada dila ayaka dhan ay u soo jeesteen dumarkii waxay dhaheen you know what adinkan inaa shaqaysatiin baa u baahan tihiin oo raggii la tartantiin. Who the hell wants to break their back like a man? Why do I want to be a woman, give it out like a woman, come give birth like a woman, and then go work like a man? Why do you want me to have 2 jobs? Like, why? It's the biggest lie.
is the biggest lie. And then ani waxa ba ka hortaaganahay you know ragga wax beena laga dhaadhiciyay waxa lagu dhahay it's a man's world, it's a man's world da wax ay ka hayaan male wallahi naagahina hadaa fiirisiin it's a man's world maxaa ka haysiin maxaa 1% ki ba 99% ki been u sheegay hadda adigii rawaan inay ku soo jeestaan because raggi way daaleen. So don't believe the lie, don't believe the hype. مفهمينه. Take care of yourselves, be pretty like the dean wants you to be, and that's it. self-care and self-love, baby girl. نعطي قروحdeeda inay isgaliso waaye jimkina aadid iscarfisid wallahi that's a lot of work. waa qalad laga dhaadhacsiiyey gabdhaha qaarkood like wadamada markii waagii hore la imaan jiray horta waan islaamay dhammaantiin markii gabadha hadalkaa dhamaysto insha allah. Inshallah. qof dhexdhexaad caqligiisa yahay adi average person ah waxbarashadiisa dhexdhexaad tahay haddii been lagu akhriyo wuu qaadanaa maanta waa lagu imaana waxa lagu leeyahay feminist baa tahay adaa isku filan ninkan tuur xaggaas ka baxa ilmaha lacag ku qaado adigiyo wixii sameynaya sidaa arkay hadda maxaa nooga soo baxay resultiga waa ujeednaa ilmo wada qaab daran oo gaangis noqonaya ayagoo wadan nabada joogaan marka feministiga inay fiicnaan qof walba u jeedaa laakiin qofkii la qaadsiin karaa la qaadsiinaa horaan loo sii wadana. Feminist is wrong, you guys. waxaas qalad It's all about money. wiilka waan islaamay zaliga hadda ka warama anu horta wax yar baan ku biiranayaa maadaama cabaar dhan aan dhegeysanayay horta gabadhaas ka dhawaajisay horta dunidan maanta joogno horta waxaa jira waxyaalo badan lasoo qoro wax walbana dhigaal bay leeyihiin qodobkan haddaa usoo noqda ah in gabadha keligeed ay noolaato ama caruurta haysto horta muhiimaddu waxa weeye horta nin iyo naagba waa laisku tiirsan yahay qoyskan macnihii islaamkana dee horta ilaah waa ka taxadira qur-aankiisa nagu sheegay laakiin qaabkii mataqaanaa loo wajihi lahaa ama loo wajihi lahaa baa inta badan dadku fahansanayn tan haddaan ka hadalno dhanka yurub ama ka jidhana dee horta yurub way qaateen dumarkii banaanka soo saareen dhibaatooyin badan bay kala kulmeen wata keentay weeye in mataqaanaa qaaradda madow ay dad usoo raadsadaan wata keentay weeye mataqaanaa in dib la dhaho macna lacag baa lagu siinayaa dib ha loo abuuro qoysas cusub iyo dad cusub oo mataqaanaa dee guryaha jooga laakiin islaamku wuxuu jideynayaa in gabadha islaamka ay wax barato shaqaysatana laakiin dee shaqadii waxaa rabaa mataqaanaa inay limid yeelato macnihi gabadhu inay shaqayso ma hor istaagayso muhiimaddu waxa weye limid inay yeelato gabadhu macnihii hadda islaamka oo kale ka shaqeeya ama sida islaamiga gabadhu xilliyada qaarkeed fasax baa la siinayaa iyo xuquuq gaara dee kolley waana sababta dee mataqaana qoysku isku dhisan yahay oo dee laisku tagalayso caawiyo laakiin waxaa waataa mar walba haddii xadkooda wixii la dhaafiyo oo arrintii mataqaanaa laga dhigo arrin la cusleeyo oo gabadha shaqada lagu badiyo oo gabadhii macnaa dee ninkii ku xumaado marka meesha hadda waxaa taala inta badan oo qurbaha ka daawanaa gabdho macni badan oo ilmihii lagu dayacayo ayaga laftigoodu waa ku jiraan qaar mataqaanaa dee wax fahansanoo ilmahooda u danaynaya marka anugu waxaan isleeyahay caqabada waxaa keenaysa oo hadda buunbuuninta keentay dee qurbahaas wey ma garata laakiin haddii soomaaliya la joogi lahaa oo afrika de macni ilmahoo kale macni dee cidiisu galgalanaya meelahaasu maraya laakiin tan wax walba waa la qoontay wax walba waxay leeyihin qorshay leeyihiin meeshaa ku soconaysa qorshay leedahay lugta qaadaysa qorshay leedahay haddii mataqaanaa meel la aadayo qorshay leedahay laakiin afrika dee qorsho ma la macnay dee nolol friya lagu nooyahay macni ma garata marka meesha marka culaysyadii marka soo tariyey baa waxay sababeen in mataqaanaa dee gabadhii maadaama ay ninkii dee ama iska ceyrisay ama sibakan kula tageen in ayada iyo wiilkii macni ilmahay dhashay ay iswajahaan macni oo dhibaata xagga ka timaado marka bal fikirkaasaan ku darayaaye bal arrimahaas bal ku socda wixii kalena insha allah ka qayb qaadanaya maadaama dad badan sugayaan walaalo aad iyo aad baa kuugu mahad celinaynaa fikradaada fikrad wanaag badan bay ahayd arrimo kale oo maantay dadka Soomaaliya joogto oo heesato oo saakane laga qeylinayo way jiraan oo labadan arrin inaan kala saarnaa rabnay because gabadhan waa gabar qurbaha soo aaday qurbaha way dhib badan yihiin waa ogtay markii la soo qaxo qurbaha la soo aado lacagta ko right away ma lagu bilaabayo ilmihii kaliga baa ku tahay marka ayadoo noloshaas ku jirto ninkeedii biilanaysa ninkii way soo dhoofsatay wadankii keentay wana ka shube ma garate midda kale oo lagu arko Soomaaliya Afrika hadee tahay
oo gabdhaha aad iyo aad uga tabtaan ee uga ooyaan ee dismoral ku noqdaan ee la fuuraan ee la waashtaan waa gabdhayaasha dumarka kale lala guursanayo xataa dumar shisheeye ma ahan qaar waxaa weeye ehelkoodii iyo in adeertoodii marka taas baa jirto wadankii ma ku saxsanahe may horta waa sheegtay laakiin qodob baan kugu darayaa horta fiiri qofka inta mataqaana qarash la geliyey oo gabadha maskiinta istiri macnihiisa soo dhaafso oo la keeno horta waayii dambe qalad badan baa ka yimid dee qisooyin badan waa ka aragnay laakiin waxaa isweydiin mudan nin mataqaana ilmihiisii gabadhiis intii qurbaha jiray oo kale istiri macaninkaaga afrika kaxe oo dhoofi oo markii dambena xumeeyey dee kaasu mataqaana awalbasa fikradii caqli lahayn oo dee taas horta waa accidenti baan oran karaa waana caqli yaraan baan oran karaa 100% macni ka timid teeda kale waxaad ogaataa culayskii maadaama de qofkan horta waxaa jira waxaa la yihahda mataqaanaa qofku wuxuu israaciyo hadda tusaale ahaan oo kale nin iyo naag baa isqaba kalsooni badan baa jira qofkan waxaa dhici kara waxyaalo mataqaanaa laba filan ku noqon kara ama wiil ha noqoto ama gabadh ha noqoto marka waxyaalo laba filanka qof kale uusan ka filanayn haddii ay yimaadaan ama qofkii mataqaanaa ballantii ay ku heshiiyeen ka baxo waxay ku noqonaysaa waxa la yihahda taraama macni dhibaatay ku noqonaysaa su uga soo kabta macni waa adkaanaysaa maxaa yeelay qofkan dee waa qof mataqaanaa uu magaranaysaa dee maalkiisii caqligiisii marka haddii mataqaanaa qorbihii macni markii la yihahda laisku boodo meeshiina awalba dee iska dhib badnayd dee qof horta waan aaminsanahay dee culays baa soo wajihi kara qofkaas marka dee horta muddo uu ka kaban doonaa laakiin dhibaatada badan oo ka gaaraysa xagga maskaxda waxaaba dhici ka dhaba macni gabadha inaysan mataqaan nin dambe oo dee aysan aamininoo ama dad doonto guurkiiba halkaas iyadoo yarayd ay iskaga dayso maxaa yeelay dee waxay ka qaadaysaa macni foobiyo nimanka gebigoodaba marka taa laftigeena waa caqabad muuqato waan iska indhitiri karin dhanka dumarka laftigoodana dee rag waa jiraa lagu booday marka anu waxaan oran lahaa khaladadaas kale ugu yimaadaa laakiin waxaa laysii xiga lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan baa lima garata marka taa laftigeeda waa dhibaato muuqata oon iska indhitiri karin waa dhibaato soo noqnoqotay markaan waxaan oran karaa waa dhibaato weyn oo mataqaanaa dee qofka ku dhacaysa xalkeedana waxay u baahan tahay muddo dheer laakiin qofkii dee soo dhaqaale ahaan u burburay baalkan u burburay qofka laga baxay dee qofka inkaari iyo nafsiga ku dhici doona oran karaa aad iyo aad ugu mahadsantahay thank you thank you bay waa mahadsan tahay insha allah aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin mise fikrada kale jira waa sugu yimid baan geliyaa waa dhegeysan kartaa gabdhihii baa fikradaada ku darsanayo su'aalo bay maybe ku weydiinayaan may waa sugu yaa Yeah, in a and my sister Nagnol up. Yeah, You know, Kalancho, please help me out because Anika, I'm under the impression ninka do nin rag yahay. Wallahi billahi, oo ka bixi karo naag labaad. What's the problem? Aniga waxaan diidanahay ragga broke oo intii the first one I brokenness been ku sheegaan baxaya mid kale been ku sheegayaan spreading their disability around. Taasaan diidanahay. you know walaalo berigii hore asxaabta adduunkan asxaabta berigii ragga hadda jooga asxaab uma dhawaan karaan weligoodna ma gaadhayaan qiimaha raggaas ay lahaayeen dumarka waxay u guursan jireen dumarka maad aragtay asxaabihii markay qaarkood dagaalaha ay tegi jireen hablaha widowga noqday ayaa la guursan jiray la saacidi jiray maxaa la dhahaa especially single motherska ayay u badnaayeen hablaha la guursan jiray iskama waahaynba inan yar iska guursado oo islaantaadii adiga 7 ciyaal kuu haysay 20 jir aad ku labaysid may ahayn sheekadu dadkani ajir bay ilaahay ka raadinayeen so marka nimankan maanta adduunka jooga guurkoodu waa last weeyaan waa islaantii baa igu gabowday ciyaal bay dhashay iyadii si kala qaab daran bay noqotay to yaroo isku taagan baan doonayaa weeyaan sheekadooda ma aha for example hadda wallahi khayrka ku jira hadda nimanka markay inan maanta single mother ah ay dar ilaahay baa wax walba loo sameeyaa soo maaha jacaylkaada waa dar ilaahay wanaagaada waa dar ilaahay qof aad saacinaysid waa dar ilaahay wax walba walaala markay dar ilaahay tahay oh my god
you don't think a certain way when you do it for the sake of ilahi, because everything we do has to be for the sake of Allah, not for the sake Can of. I add to that? Can Yeah, I well, just go add to ahead. that? Go ahead. Go Because ahead. qalanjo waxay ka hadlayso waxaa weeye sida Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtii ee u fareen ee arrintaana u geli jireen. Meaning inaa maantay adigoo qof oo widow ah ninkii ka dhintay maybe afar ilmo afar wiil gabdho looga dhintay inaa adigoo qofkaas maanta taagan oo ogtay inaa ajir ka helaysid caawitaanka caawinaysid iyo ilmahana la korinaysid iyo maantay 2023 retire naagta ilmihii waa la koriyay I retire dhaaseed mid yaroo qalanjo baan raadsanaya Afrika u doonanaya. That is what Kalanjo is talking about when she says the men of today are not the men of yesterday. When you put it that way, when you put it that way, it's wrong, right? Aniga is self-control because if it's a lust, he's gonna go for a third one, and then that's what happens, and that's the trend. Okay, And now we okay. see it happen. Nag, it's the first time haladaha si cad kaaga soo horjeetada and I'm gonna fight you, okay? Normally We this are is all the fighting thing. to smoke you on this side. Dagaal baa kula gelaya diyaar Fight noqo. all of Let me us. tell you, macanta aan wax How kuu dare sheegay. I you think we compare the spoke men on of this today before. to the nimankii hore oo sida diinta loo faro iyo wanaagii iyo wax kasta u Let me fahansanaayeen. tell you one thing. Let me tell you the problem. I think we spoke on this. I don't remember, but we were talking about another topic. habeen dhexdii ahayd. You have a choice to say, I want to be the only wife. If you're not okay with sharing, there is no problem with that. Walaalkay waan ku soo celinaa gabar baa And rabta inay soo furto. like I said, you can Haye bay naagta haddii dhahdo aniga adda meher haddii dhahdo Not just the walaal meher. You can say, I think I mentioned it. This Nabiga alayhi salatu salam markuu ku lahaa cali faaduma way dabeecad kulushahay hala guursan waa haddaad ka ogolahay caraysiisa waa anigana waad ogolahay iga aniga caraysiinaysaa. aniga as a woman haddaan jecleen mase haddaan rabin inaan ku dhaho uu asiga ila garto uu ila raaco fine that's No, wrong you can say aniga Naaguhu dabeecadayda waa meherkoodii bay ka naqaanaa dhigan naag. karaan meherkoodii bay ka maya dhigan karaan that's fine but contractkoodii bay ku qoran karaan naag nool sidee kula noqotay. haddii la isku dhihin oo 10 years la isqabo let's just say 10 years aa la isqabaa and ninkii naagtaneeto it's not going well, the relationship is not going well, he's not getting intimacy because at the end of the day intimacy is a big deal for him. He's not getting intimacy, ayadana she's not budging. Let's say he wants a second wife because naagtanet waxay bataagan tahay aniga I'm not doing it makula I don't want to lay with you inuu fura ma u roon uu naag kala guursado He needs to figure out. He May needs to naagta u figure out. fasaxdo may naagta u fasaxdo why No. anaga waxaan ka hadlayna Gupta, meesha everybody runta u stop. I have imaana to answer meesha Nagnol. She's runta u really she's imaana something. No, listen, Nagnol. What we're talking about, waxay qalanjo ka hadlayso waxaa waaye the epidemic maamayaashan oo 50 years old empty nester markay noqdaan hooyayaasha kulli single mother oo empty nester markay weynaato ilmihii korsatay inay dalxiis iyo nolol iyo jawi macaan iyo nolol qabow intuu odayga gelin lahay buuba ku leeyahay daasad ilmihii way koreen adigana waa kaa 60 baa noqoto or 50 you expired. I go find me anigu de waxaygu my sperm is good waan dhali karaa ilaa boqolkii ka gaaro. That's it. Stay on the topic, sister. That's what Kalanjo is talking about. Stay on that. That's wrong. Don't That's make wrong. But what naagnool I'm asking sheekadeeda anaa fahansane I'm asking you, when intimacy becomes a problem, as a woman, we have to talk reality. Intimacy, wax la dhahaa jiro, naaga badan aa jiro who don't want to be intimate with their husbands. That's a different case, but that's not what we're talking about. We're talking about different scenarios. We're talking about different, cut it out. We're talking about different scenarios to have an additional wife. No, how can you talk about a different scenario when you have not even questioned Kegi Makajawab and said different scenario? That's wrong, That's wrong. That's wrong. Why don't you analyze in that the question? scenario? Why don't you say, hey, this does exist in our community? Yes, I do see this happening. Stick on topic, my sister, please. And it does exist, but or cautionary tale at the high had the ayah the lift to the wall of time. Adna so the wad gabdehena wanted to talk coolly. Ha
noo qabta sheekadaas waa usoo laabanayna waa loo soo jireena luuqaa loo soo marayaa gabadhan she's been asking us to join us fikradeeda ay rabtaa inay dhiibato. Welcome to WST Foundation and Wellness, we stand together. Welcome walaalo. Maybe I didn't say her name right. Bear, how do you say this? Hey guys. No, Hi. Kulu Okay, girl. we're gonna move on to Miss VIP. Miss Okay, VIP, guys. welcome. No, Hey Kulu girl. Fikirkayga guys. aniga inaan So ka do dhibtaa rabaa. Okay, so Haddaad qiimisi way maysin. soo gashay. Abaya see magacaaga loo dhahaa. Miss Aabay VIP. berlo way igu wici kartaa. Okay, Miss Oh, VIP, okay. give me a second. The sister came before you. Adigoo raalli eh. Okay, maanta, go ahead. Miss Rune maa lagu dhahaa. Wow. Okay, dhowr nooc rabaa in fikirkayga caawinaa uga dhigto. Horta topic inaan isku khasama rabo. Koo gabadhan waxaan rabaa inaan ka hadlo meesha saaran. Gabadhan waan dhegaystay. Waxay ku doodaysaa anigoo gaajo isku dilay ninkayga soo dhoofiya inta keena wuuna iga tegay. Horta ani dumar ahay been ku sheegayo feminist xoogaa dhinaca dumarka aniga aan ahay sababtoo ah anigaba dumarka belong ku ah infant gabadhan iyada ay la khaldan waxay ula khaldan tahay horta qofka bini'aadanka ah dhib wuu soo maraa sometimes waxaa laga yaabaa qofka dhibka u martay hadduu worst kugu noqon waayo oo saa ka filaysa expectationkii ay ku suurtageli waayaan haddaa weaknesskaagii life ula imaado oo social media aa ka sheegto qofkii aa isku jibisay fahantaade so hadduu qofkaas kaa tago strongia laga noqdaa move onna waa la sameeyaa ma fahante sababtoo ah haddaa ka calaacasha lifeka waxba kusoo kordhi mayso aan ka ahayn in lagugu qoslo in mataqaanaa maxay tahay asagiina uu ku arko qof daciifa oo markasta uu ooyintaada ku raaxaysanayo so qofka hadduu ku xumeeyo strongia lagu noqdaa way aragnima laga qaadaa horaan looga sii socdaa fahante taas gabadhsaan ka dhihi lahaa toobigeeda annaka gabadha macaanta general baa uga hadlaynaa annaka gabadha ayada ku sameyneyno just sheekadaan ka hadlaynaa may kaligeed maaha marka iyada ka hadlaayo qof kasta oo related ku tahane waa opinionka macnaha fikirka aan dhihi lahaa fahanse waxa kuu soo haray dumarka africa nimanka ka doonaya way la khaldan yihiin sometimes aan waxaan qabaa qofka waddanka kula jooga inaad guursato haddaa isfahmi weysin ma dhahaysid qarash aga galay ma shilaynaysid oo kula tegaysin taasaa ka dhahay midda kaleetana waxa waaye dumarka oo dhahayaan child support ninkadaa kala tagnaa saara ani ra'yigaas ma qabo waxaan ra'yigaas u qabinin ninka haddaa kala tagtiin aniga waddankii soomaaliya ma joogo gaajo ima hayso maxay ahaatay waddan waxaa jooga opportunity aan ka shaqaysan karo wax ka qabsan karo child support anigaba haddaa ilmaha haddaa dhiibo oo aa dhaho ha haysto haddaan shaqaysto child supportka hooyo abaha ma kala lahan waa laiga qaadaa ma fahanti so ani waxaan qabaa nimanka dhibka naagaha haysta waxay tahay markii la furo ilmihii iyagaa dusha iska saara responsibilitygii ayagaa ilmihii dusha ka saaran yahay ayagaa ilmihii korinaya hadhow markuu cunugi weynaado nin adiga iyo asaga u siman tihiin waxaa ka wada sugaysin inuu ina wada caawiyo laakiin feer maahan adaa ku dhabar jabaayo adaa wax kasto hadduu labadeena naga dhexeeyo adigana waqtigaaga haysta gurigaaga sariir u taala keega u yaalo there's no need for child support because now waa kusoo wadaa dumarka child support nimanka ka qaata ha ka yeelina xitaa adoo dhaho 10,000 aan kugu siinaa amount ha ka yeelin sababta waxay tahay asaga markuu adiga ku furo wuxuu noqonayaa freedomka shala uu ahaa ku guursanaya singleka camal oo kale nolol cusub oo samaysana adaa lagaaga tegay ilmihii aday kugu jurinayaan adigaa shaqo ku dul shaqaynaya adiga stress ku qaadaya oo mataqaanaa qurbaa ku waalanaya ha ka yeelin waxaa leedahay maxkamada tegaysaa ilmaha ninkan ha haysto maxay ahaato week anigana wiigaan haysanaya week anigana waxaa rabaa markuu iga hayo anaa timekayga manage garaysanaya waan shaqaysanaa asagana timekiisa asay u taas u haysan lahay second guri waa inuu u kireeyaa ciyaalka oo sariir u dhigaa u habeeyaa sida cadaanka ee sameeyaan oo gurigiisa ku haysto anigana aan hayo sababto xitaa asaga intoo aniga iiga tago fiiri asaga life u samaysta anigana life aa u baahanahay so aniga ma 5 years 6 years inta liiga tago qof igu rabayaa waaye
ninka taltaga ilmaha diinta stresska islaamka qayladooda waxay dhahdeen ninka ilmaha siiso hadduu that's just give it to him xitaa adigana ha lagu yes tuuro asaa dhalay ilmaha diiniyan ani haddaa dhaho maanta gabadha ruulkeeda waxa waa markii nin soo guursato maxay heetoy keliya waxaa laga rabaa waxay tahay ninkan isku diyaar sariirteeda seexato ilmaha shaqaale inuu u qabsado inuu cuntada siisto inuu wax kasta u qabto everything diinta say saarta laakiin dumarka xaqooda ma yaqaanaan fahante hataa hadday dhahdo caanaha naaska u siinaya cunuga you have to pay me xaqay u leedahay soo marka waxaa dhinaca dumarka qurbaha jooga ha yeelinina ilmaha intii liniga tago stresska meelaha astrolorika la caranaysiin oo balanbalaysiin gabar dhan xitaa baaba kooma gashay maxaa kuu keenay inaa kooma gashid hello before I kooma exactly geli lahaa stresskan baaba iska qaadi lahaa I need mental health break baaba u baahan hoo ilmaha iga qabso aniga exactly xataa markaa vacation qaadanaysid korkaa tegaysa waxaa leedahay aniga waxaa rab inaa vacation qaato ilmaha inuu haayo asagana markiisa vacationka waa ogolahay ma fahmino adigana waxaa samaysaa labiso magaalada gal asxaabtaada la sheekayso date samayso magaalada noloshaada hore u wado asagana sidoo kale single father dhinaciisa ka noqdo ana single mama dhinaci ka noqonaa there is no need inaa keligii weligaa single father qof la dhahaayo ma maqlaysid do you know that you never because naagaha ilmaha looga tagaa nin xuna oo single father ah ma rabi anigoo kale you never hear that negative connotation attached to a man you understand because mataqaanaa naagta markuu furo singalnimadiisii hore kasii wadanaa mid kaloo soo guursanaa ilmuhu kaga tegaa waa sii soconaa mid kaloo ilmuhu kaga tegaa waa sii soconaa asaga mar walba freedom haystaa ilmahayga biil baan u tuurtaa lacag baan dhihi lacag maxay tahay lacag iyo korise yaa lacag no lacagta timekaa ka fiican time guys you need ilmaha waa aragtay 24/7 qofka dhekar ka shaqeeya waa stress maanta dhan way ku dhibaan inta waxay wasaqayaan sameeya maanta kada wareeg hell no waxa u baahantiin adinkana timeka asaga uu qaadanayo few dayska ilmaha kaa maqayin inaa adigana istreexdo so you don't have to inaa mataqaanaa nin dhahdo child support qaadana Maria waxay noo soo qortay dumar I don't know Maria maybe I'm reading it wrong but dumarkii hore fikirkooda waaye waxaa waaye nin oo nafsadiisa takeergareen waaye ilmo ma takeergareenayo that is bad advice that is wrong advice ninkan maanta ilmahan saa u dhashay way nii siman yihiin jacayl gooni ah maanta ilmahan u haysid uu asiga u haynin ma jirto the reason uu hadalkaas ku imaaday waxaa waaye responsibilitygii iyo xaquuqdii iyo sida loo faray baa aa ku xukumeynin that's it jid baa uga dhigtay ninkeer noloshiisa mid kalaa jirto dumarku waxay isku khaldayna ku sheegaa ilmaha aniga waxaan ka hadlaynaa qurba joogta Soomaaliya is a different case ilmaha hadday Africa joogo child support lagu sinayo thank you dhe ilmaha hayso maxaa yeelay hadduu kaa wado iidarna u geeyo naagu guursaday iyo inuu u geeyo mataqaanaa meel oo noloshoodii ay ku halaabayso macnaha waxbaa ilmaha careless yihiin laakiin qurbaha ilmaha small mistake ma ka samayn karo maxaa yeelay sharciga ka jiro wuxuu aadaa jeel aadaa hadduu ilmaha mataqaanaa u dayaco qurbaha waa ka duwan yahay fahantay qurbaha haddaa joogto ilmaha ninka weekis haysta weekaaga hayso shaqeyso wax meel dhigo iska soo saar as timekaaga enjoy garay maxay tahay waqti qaado banaanka u bax air fresh macnaha hawo fiican soo qaado maxaa adig keliga ilmigaaga tegay isku buuqsan tahay oo isku wareersan tahay oo mataqaanaa social media adoo ooyaa ilmeyna u imaanaysaa no ilmaha waa leeldal anaa kuu sheegayo naagnool gabadhan waxaan u sheegay abaayo hortoora aniga hadalka social mediada iyo dadka hadlaayo dee victimka ma dhahayo maxaa u hadashe dee way danqadeen maybe releasekoodi sidaas bay noqdeen maybe therapist ma haystaan maybe walaal ma haystaan maybe hooyo ma haystaan dadku hadalka in lagu celiyo ma ahan ma sheegata hadalkaaga waa nafista ma ahan oo haa the commenters maanta dadkii fikirkooda hadday kaa dhiibanayaan tusaalen ahaan talo ku siinayaan markaas ha cabaadin as long as you want to talk and it's part of your healing process go ahead midda labaad kuu soo hartay dumarka oo empty nester markay dumarka noqdaan meaning ilmihii way korsadeen above 18 ay noqdeen jaamacada bay u kala dareereen raggu maanta naagtiisa intuu la dalxiisi lahaay uu retirement la geli lahaay maxaa ku kalifay inay Afrika u wada biibaanay gabdho yar guursadaan taasna waa ka hadalnay fikradaada waa dhiiban kartaa 5 minutes on the clock ninka okay horta faarax waa cabdiqasaaro ma fahantay asaga wuxuu rabaa mar kasto inuu mataqaanaa uu casho oo new home tago oo cunto kasoo cuno oo different thing oo arko
asaga sidiis dhanba responsibility nin Soomaaliya ma yaqaano ma fahanti laakiin dumarka ayaga u yeelo inuu ninka oo noqdo qof oo freedom inuu mar walba iska haysto maxaa yeelay haddii accountable laga dhigi lahay waxaas maysan samayn lahayn ma fahanti qurbaha waa only way oo dumarka Soomaaliya ay ku aarsan karaan Afrika xisaabta ma igu jirto aniga ku aarsan karaan waxaan ula jeedaa waddan waxaa la imaaday hooyaday aabbaha cunug iskama imaan ayagaa sabab u noqon ifka imaado maxay tay wayna u sameeyeen half and half ay yihiin he have to dumarka ku cawaadaya child support aa rabaa child support non qof lacag u baahan ma jirto ma fahantaa xitaa heer waxay gaareen ninka Soomaaliga uu sameeyo qurbaha inuu hal shaqo bis oo 1000 or less ka shaqeynaya oo rabad gareeyo shaqooyin kale kaashu ku shaqeysto soo ilmihiis u diidan ma fahantaa taasna waa khalad hadduu 1000 shaqeysto iyo hadduu ceer la galayo none of my business haddaan kala tagno maxay tahay caasho kaleeto ma la qoslaayo waxba igama gelin wiiga soo haysana wiigayga haysana timekiisa saa u yaqaan soo hayna mana ilmaha qurba dhahay hooyba ilmaha ka tagi karto meeshan Afrika ma ahan waa qurbe cunugna asaga right kaskal unless he has mental illness, unless he has a health condition preventing him, there is called third party bajiro or ilmaha kula daawanay overseas or kula sameynaya de weba ka warqabayaan. So in here in the khurba world, you cannot come with jisnimadas dumar hadaa tihiin berjilacas hala imaanina handicap nimadas ma ilmaha ka tagi karta qalad waay you understand qalad waay yeah ninka ilmaha u diidaysid ka jooji okay Africa hadaa joogtidne well that's another story. So go ahead Nagnol hada usi fasaxaya go ahead Nagnol. Thank you. Okay. Gabadhaani horta waxay dhahda badanaa waa ku raacsanahay but waxa iloobu siin naagahani accountability wax la dhaho aanaga maqan nimanka oo la aroosooyo ayakiyaaba jiran and 99% of the time they do have mental illnesses. They are incapable of taking care of themselves. That's why they can't take care of the women. Ayaki naftoodii is hankarin naagtii ku soo dhuumanayaan ii rawaan in ii heeso adigii ninkii oo asigiis hankarin oo adigu hankarin oo waxba samaysan karin aa rabtaa inaa oolaadaadii oo dhahdid hoo hay that doesn't make no sense. Okay cool nagnol taas ugu maraacsani ninkan ma ahan crazy qof caafimaad qabo waay wax kastana uu og yahay ilmaha uu dhalay aabahood waay waxa naag Soomaali ay marba dhahdo nin xanuunsan waa ilmaha waxaas ma jirto qofkan waa caafimaad qaba and guess what the day I tell you my own story the day I said here's your kids that was the best day of my life you know why because I used to be like a typical Somali girl oh this guy oh my god my children hello these children are equal to both of us in Odahayan. Good riddance. Especially with the absolutely. Okay. Naagtani tahad gadashena aan kafiirsanono her life. This is the issue. Ninkani taayada bilese weekend. Okay, maybe waxaa laga yaabaa asiga inuu naagtani to use gareenayo what not. Hey, everybody's different situation. You're right, Habibti. Halakin, I'm saying you have to do certain checks and balances. Ninka hadu ka soo baxo psychological test hadu ka soo baxo wallahi billahi hadu ka soo baxo cuz oolaadaadi dhana u dhiiboosa financial test war adi oolaadan yaa ku saara hadalkaaga toosiso oolaadeedi dhan war halo war oolaadan waa lagu leeyahay alla dumarka Soomaali dib badana war oolaadan qof baa kula leh this is 50-50 walaala don't you claim 100% of this aba nagnol inuu jawaabo rabaa nagnol inuu jawaabo rabaa 3 days baan wadaya that's it nagnol inuu soo joogo inuu ku jawaabo rabaa ninka hadduu waalan yahay oo caafimaad uu qabinin marka hore maxaa nin waa lagu guursatay why you married a crazy man clap for that and that's the problem we're talking about culture embedded this Somali حليم excuse why waxaas ay leedahay he is not responsible qof ay haysta naftaada ugu aamintaade why trust someone or responsible oo xanuunsan oo crazy that's what I'm saying dibka dad oo jiro waxaa waaye ma ka fiirsanoona dadkii oo ciyaalka abjirkeena oolaadeena naga dhalooyo dad wareersan
oo u qalmin oo ayagakii Allahu Akbar. naftooda waxayn Nagnol, she karin. lost me tonight, you It's guys. true. Iga qabta Wallahi Nagnol, anigu billahi. waan daalay. Salaam adiga hadda alaikum. firi adiga haddaa nin waalan guursatay imiinis oo responsibility qaadi karin adigan lamidaa tahay marka labadiina ilmaha ninka qaado waaye Labadin ilmaha inaa the Yes. kids haysatiin need maa safe Yes. children aid Yes. baan iga Two It's qaadanay. true. crazy You're people in the It's disabled. true. room. I agree. I Hey, agree. I Nafisa, completely what's up? agree. Two Welcome to the crazy people in the welcome to room. the crazy life. Nagnol. Yeah. Wallahi, I wanted to say this exactly the same thing I abaya today. Abaya qula miya magacaaga. Hello, Sabi. ha Gabadhan Qulaha. baby Wallahi, girl. it Hello, was follow Gray. Everybody follow each other back. We're gonna continue okay. this topic. Yeah. You know what I wanted to Wiilkan say ilmaha furo exactly? wuu Waxa hadlaa. weeyaan. topigaa jecelaha ka hadlaysaa abayo WST Foundation anigu waan ka helay topigyadaas waan jeclaalahay markasta in laga doodo naagaha Soomaalida waxay yaqaan full excuse dhahaan ninku waa waalaya saan waa qof waa la seen naftaada ugu aamintay say u guursatay soo ilmo kaaga dhalay And meeshan cool, that's the problem. Soomaaliya maahan Waxaana waxaa la joogaa waddan dhigayba qurbe waxaana dhigayba arrintaneeto oo naagihii dhan oo u calaacalooyaan u qeylinooyaan because they ma u fiirsanin waxay guursan lahaayeen ma ka fiirsanin kow Hello, number wax one ma Hayi ku hadana sheega? Nagnol, let me tell you. I think Abay the Firi. community, Haye we're Nafisa all ha in hadasho, hatred. Nafisa ha hadasho. Qof kasta silent noqdo, kay silent noqo. Idinka cawada dhan aad isku jawaabi kartiin. Gabadhan fikradeeda ha nagu darsato. Go ahead, Nafisa. abay waxaan la hadlayaa gabadhan naag nool Haye. abay ninka waxaa dhahday ha laga fiirsado horta kow haddaa ka fiirsatid iyo haddii kaleetabo there will always be trouble And red trouble mar flag. walba waa imaanaysaa ma fahantay yacni ii sheegay problem wuu imaanayaa because marriage is not perfect dhanka ilmaha haddaan ka hadlane dhanka ilmaha waxaa waaye ninka caruurtiisa in dhabarka loo saariyo waa xaq sababtoo ah Allah knows best. ninkan maaragta markuu naagta furo markaas buu wuxuu noqdaa ninka ugu aqli badan wallaahi aamina you guys I think everybody seen this too markuu naagta furo wuxuu noqdaa ninka ugu aqli badan wax crazy la dhaho ma jiro wax waalan ma jiro qof aqli badan oo maskaxdiisa juusta ah waay sababtoo ah ninkan hadda abaayo waxay dhahday gabadhan quulo garow maa la dhahaa magacaagi haa waxay dhahday laba shaqo uu kala meel uu ka tumaayay dhahday siduu caruurtiisa lacagtuu sameynayo dowladda uga qariyo ma fahantay qofkaasna qof waalan it's not crazy person waa qof oo very stable ah waa qof very smart ah ma fahantay marka gabadha maskiinta in ay caruurta ay ku dhimato ma fiicno just ani waxay la tahay ahaantayda ninka ilmihiisa inay ii sheegay noloshiisa uu ku jiro nafta waxaan ka bilownay the whole show xabiibtii naaga aa jiro sanadkaneeto we cannot pretend or really and truly rag intay u tagaan ka fiirsanaynin who they are dhahaayo anaa guri kuu dhisaayo anaa meher kuu dhigaayo oo wax walba kuu sameynayo nimankii markay guriga soo gashtaan PTSD iyo wax walba under the sun oo ku jira DSM-ka psychology Miss book Rosa waa ku oo soo soo qaban doonaa baxayo ii kaadi. markii ka bacdi oo waa markii ayada ninkii ka waashay iyo guri soo gelisay iyo asigii naag ka dhigatay okay runtaa fiican naagihii markii saa sameeyaan ii arkaan ninkii inuu saan yahay markaas xitaa waxaa dhehaysa there's some people who are not qualified to take care of a child you First can't of all, aniga naag nool waxaa ku leeyahay qurbaha haddaad joogtid North America haddaad joogtid we are studied people we all know the courts provide a third person third exactly person baa qofkaas raacayso qofkaas ilmaha supervise I don't maxaa believe gelinaya maxkamad in la soo naag geliyo nool hadalkan ka joog lovely don't soomaaliya give the haddaad sisters joogto the wrong abay waa iska information caadi Soomaaliya waa dhaqan kale but here in the Qurba dhaqanay u world leeyihiin soomaaliya laakiin waddankan is very hard like it's hadhihin really gabdhaha hard to waddankan ku take kora care ha of kula talinin here I'm saaxiib talking about Canada Toronto right Hey, now Nafisa, give me a second. Nagnol, gabdhaha waddankan jooga baby girl ha kula talinin inay ninkii awaalan ninkii baa nolosha ka dhace dee ilmahaygi aniga hadalkaan la dhahay ilmahaygi baaba ka soo adiga xataa horjeeda ilmaha waa ku waalan kartaa kids are not why evil not gabdha baaba ku dhahda this morning gabar baaba ku dhahda I was in a coma do you think it's all normal to be in a coma babe ilmaheena erayga ilmaheena sax ah fahantay waxaa joog firi dowladda markay ninkay naagta course la aadaan qof kasta malafkiisa baartaa waxay baaraysaa qofkan wuxuu soo ahaa jiray healthigiisa abuser moo soo ahaa noloshiisa wixii dhan fahantay
qof Thank oo ma you. jirto dhahay ilmaha iska kaxee Thank naagaha you. soomaalida markii ninka iyaga bilaya ninka iyaga iisa kusoo xareynaya ninka iyaga dhahay ilmo ma loo dhiibaya anaga wax walba qabanayno soo adaa wax kasta ninka xataa iisa waxay uga dhigay dhahaan Thank xataa nimanka you. waxay dhahaan Thank you. That's all I'm saying. That's all I'm saying. But then if you're gonna go through the channel the scene, it's safe. You guys But had haven't that practiced is me. oh How is aniga, there like why can I 30 hear you something go? people here? I'm Y'all gonna ain't take touching my the screen. children and give it to Shut this the man. garage. It doesn't make any sense to me. Or who couldn't provide for himself and a woman, Wouldn't be trusted. you know. Claire, so some people shouldn't be trusted with anything, but guess what? If this is a father, Allah made him a father. وحقيسة حدوك ilmihiisa aa uga cabsanaysid dad dowladda baa raacaya waa lala fiirinaya warqado baa lala qoraya ilmihii waa lala ogaanaya hooyadiis baa la ogaanaysa walaalihiis baa la ogaanayo but inaa as dumar ahaan aasaan dhahdid this is my kids No, Gupta, jiljilaaca hala I just joojiyo. wanted to abaayo wax yara rabaa hal wax inaan baan igu rabaa daro wax inaan Jiljilaaca yariis naaga hadaa badan chance kuwaas. finishing nafta macanta ii kaadi hal wax baan rabaa inaan idinku daro ii sheegi kale jira waxa weeyaan oo maxkamadba la isla kori karin the other big problem in our community waxa weeyaan wadan horta haddaad timaada waxa muhiim inaa sharcigiisa raacdo waxa weeyaan communitygana waxaad ku arkaysaa dadka caruuraha isku wada dhalay oo dhan legally ismaba qabaanba you can't even sue this nigga that's another subject Exactly. why y'all ain't getting ninka legally abaayo married in taas other waxbaan kaa countries oranaya fiiri taasaa raba inaad kaa dhaho oh my as long you know qofka cunuga kaa dhalay horta let me as long finish you know macanta maxkamada ku gey let me kartaa finish meeshaan u socdaan kuu sheegayaa let me finish waxa weeye dhibaatada ugu weyn waxa weeyaa ninkii lacaguu samaynayaa gabdhahan wada masaakiinta wada rafaadsanaya maxaa la dhaha caruurta keligood la rafaadaya kow ninkii oo adduunyada korkeeda jooga oo mas-uuliyaddii uu ilaahay saaray bay dowladda saarayaan single maamaa la qoranayaa lacagaa lagu qaadanayaa hawshaadaad wadanaysaa tomorrow ninkii lacagtii aad adiga u ururisay nolol kale ku samaysanayaa taa kasaku hadduuna nolol kale ku samaysan hadduu tomorrow problem yimaado yaad u oynaysa marka dowladda uma oyni kartid ma soo dacweyn kartid kow legal it's completely buugaba kumuu jirinba caruurtan adigaa dhale of course waa dacweyn karaysaa you can say child support DNA waxa waad la mari karaysaa laakiin kow mas-uuliyadiisi uu ilaahay siiyey and wallahi I believe this is the reason a lot of our kids ay la baaba'een waa beenta raggiina ay banaanka fadhiyaan ay waxba cunaynin dumarkiina cayraha iyo u aadayaan maxaa la dhahaa warqadaha yaa buuxinooyo officeska yaa aadooyo yaa lacagta yaa bursanooyo ninka kafeeyo cabooyaa $20 subixii qaadanaya tim hortan u fadhiyaaba okay shaqadaaseeta dhan iyo beentaaseeta dhan iyo office walbo iyo warqad walba yaa sameynayo exactly accountability ugu weyn loo waxa baahan weeyaan markaa leedihiin ninkan wuu jiran yahay girls ninka rehabilitation baa jiro male therapy baa jiro maanta haddaa warka aan kala qaadano macaanto ninka rehabilitationaa jiro dhakhaatiiraa jiro psychiatristaa jirto markaa ninkan from the day he was born until the day he dies why baa jis uga dhigteen like handicap bro you need to go get some help so you can be a father to these children that's your role at the end of the day you cannot tell me oh I can't trust this guy because noloshu ka dhacay well then learn how to get back on track get back on the field like why are you counting them out that's what I don't understand ladies go ahead this is the thing wallahi waxaan rabay inaan kuugu daro wax yar baan rabay inaan ku daro exactly waxaa tiraahday ni qofka hadduu xanuunsanay haddaaba nasiibkaaga kugu hagaajiyo qof xanuunsanay okay maad aqoonin you just met him you can't force a man to go to therapy you make it legal sharciga if you live in Canada you make it legal for him to go to therapy so he can be a father to his children end of discussion I'm not talking about Somalia because in Canada, North America and Europe there's no such a thing as abaayo fiiris wax yar suga waxaa jiro fiiri waxaa jirto naagaha hadda cadaanka mas ajnabiga markay ninka kala tagaan xitaa markay ciyaalka dhar usoo iibiso ama markay wax extra u sameyso markay call us up and marinaya bye have to be in waxa rabay markii inaan dhahdo you don't have to
qasab maaha inaad ninka kaga dhigta inuu therapy aado. The only thing aad samayn karto waxa You weeyaan can't force anybody to go to. you know Yes, what you the could hell do though yes, you you know what can. you could Yes, do you though can. you know what you Why could do do they have the Gupta? psych ward? How do people Gupta. admit their families in the psych ward? Right now, my mama can put me in a psych ward. If I had somebody, they can put me in the Not psych that ward. Best easy. believe But it. you know what you It's could not do that you know what easy. you could do you could just say walaalo I cannot be your mental health support aniga adigu qof ma noqo you can't be somebody's therapist adoo caruur la korsanaya you can just easily say you take care of your haddii la mental kala health tago or it's done ninka haddii la kala tago nimanka ninkan wuu soomaalida kula inaa challenge badan garaynaa wuu kula challenge garaynaa war markaa yeelaayo wuu ku caynaa There's maba wuu no aaminsana dagaalamaa therapy violence uu noqonaa the only thing aa kula xisaabtami karto waxa waa sharciga u Yeah, fahantaade I'm saying the same ninka thing as you, sister. ninka It's not haddii a walk xitaa in oo the la park. geeyo Nothing in life is a walk in the park. But guess what, baby girl? It's better that you change your mentality. And I'm not talking to you, just you specifically. I'm talking to the entire Somali women. Okay, this thing of this notion of me, my kid, that blows a nerve on me. Intas bakulay, has to stop girls. exactly okay. So Don't come you on. wallahi that makes me markaan arko dumar dhahayaan wallahi I agree responsibility wallahi They're okay. just so whack, sababtoo ah right? They're so ilmaha adig whack. They keligaa have maa me We can dhalay kind all of agree. worked We up can all tonight. agree. We can all agree that is wrong. Nobody is saying that is right. Nobody. And I'm not saying majority of the people need to be careful with their children and the father. I'm saying majority of our community. Majority. With the sister. Majority is ra'yi qaldan waaye acting please silly. waxaas dadka u sheegin No, ra'yi Be qaldan majority waaye quiet. who are Abay, saying listen, even listen, by listen. majority who mistake are hadaa saying adiga ninkan qof ku criminal ma gashamaaragto guursatay abaa yes, dhegeyso we did karta. We even did by you mistake have to hadaa ninkan Abay, you mistake have way to that every day. gaga Aniga muku you hadaa have haysta. to even by mistake hadaa ninkan gaga ku gasho ma aragto oo isguursateen ooda ka fiirsanin xataa still at the end of the day it's his kids it's his blood Thank you. ase ii sheegay waa shahwadiisa he has okay. to take care of them you know That's inuu fine. waqti He helaan does. He waa does. Like, But what inuu are you, what nolosha kind of dhammaystiro waayo let's person is he? teach let's teach let's teach the community let's weydiin teach karaa the walaalayaal community ilaahay khayr ha how idin to do siiye that. Okay, horta miyaa lay maqlaa ha. Ha qalanjo. sorry walaalayaal I don't mean to interrupt anybody or inaan silent idin geliyo and horta and you know we keep saying wuu xanuunsanaya mentally ill waxaan walaalo soomaalida yes dhaawac baana gaadhay dhammaanteen we're all traumatized kulligeen qof maanta 100% caadi adduunkan maanta jooga 2023 anoo aanan qoslin ma jirto kulligeen waan sibaan u yara dhibaataysannahay laakiin nimankan soomaalida hablaha dumarka ayaa excuse u sameeyey horta first of all hooyada inankan soo korisay ayaan aniga taabaan haystaa qof kale ma haysto iyo guriga kusoo koray because dabeecadda guriga lagugu soo koriyey baad dibadda la tegaysaa so maaha waalid fiican hadday adiga kusoo koriyeen oo lagu tababaray oo lagu yidhi ilaahay ka baqo oo maanta haddaad guur iyo haddaad nolol wax ka doonaysid haddaad jaamacad galaysid haddaad shaqaysanaysid there's a certain discipline that you need to have as warde aniga yaa iga qabsada dadkan Nobody is saying it's a black and white situation, Nagnol. That's I never will the literally case, throw my Nagnol. phone into the wall La I hate qalanjo. my phone walaal mar alle markaan meel soo galo telefoonka baa lisoo wacaa why do people call me when I'm They see you on live, that's why. They see you on WST, you know? Shashada ben naga dawdan. Ma rabaan qolka inay noo soo galaan. Haters. No tap the screen kane. Go ahead, qalanjo. miyaa lay maqlaa I swear to God I'm gonna put my phone on D&D nacala idinku yaala hana soo wacanina balaahiyo African lady, Mrs. Rosa, wani soo qaban doona. Thank you guys for coming in to the live tonight. I'm letting some of these sisters finish off their thoughts and everybody else. Inshallah, al-khair wani soo qabanaya. Be patient. also as a dumar waa u banaynaya qofa u banaynaya waa tuuri kartaa yeah Nafisa Mia. No, please stay up. I love your opinions. Okay, ule waa finish tuuri off kartaa the opinions. WST. It means we stand together. Kuli ahead. girls, stay habibti. okay and maxaa la dhahaye oh hey Faye welcome Faye and maxaan doonaya inaan sheego and maxaa la dhahaye like I said we all need some type of kulligan walaalo waad ogtihiin whether we're born here or we came here as like 2-3 years old there's some type of trauma naga raacday waalidiinteena you know everybody's not perfect wadan intaasoo sano
dagaal uu ka dhacayay, but I'm sick and tired of saying dagaal baa dhacay, we're victims, we're or this. ninka mental ninkii ilmaha lagu doonin loo geynin it's been 40 years, wallahi. I'm tired of us victimizing ourselves. It's getting tiring, wallahi, and to the point where it's like I'm tired of saying all the time, wallahi billahi waan daalnay walaalo, waan daal dhaafnay. African Americaankii baan noqon rabnaa, dadka horta Maraykan jooga baan haystaa. waaba ka daranahay at this point because anaka Islam baabana lagu soo koriye dee diin dhan baabana la bare. How dare you? Yeah, sorry, go ahead. I have to shut up today. I'm sorry. waad kacsantahay gabta maanta waad kacsantahay wallahi waan dhididayaa kulaylkii adiguba dhiiga baa igu kacay wallahi xijaabkii xataa dhegihii baa soo saartay dhegihii baa kulaadeen. It's like my ears need to you know the sad reality, cidnana ma gumaysan, anaga isgumaysanay, anaga dagaal isku furnay, anaga African Americanka qof bayba victims u yihiin, anaga yaa victims u nahay. Khadaneeya wax baan kuu sheegayaa. You know, if a man is an addict, you save yourself and leave the child. What in the world is Nagnol talking about? Nagnol, just go get a court order. Let the courts deal with him to be a father. You watched your child in the meantime. Court ka ciirsata asigba maalinka citation iyo balaaysi loogu wada Maxamed u baahanahay ragga Western Lawrence jaaga are unfit to raise children. I'm sorry what anybody says. adiga caruurta intay ku ciirsanayaan asagana court ha ciirsato maxaa stress kala soo qaybsado, like waa hal qof kale ugu dhimanaya caruurta. Alla handicap waay ilmahayga ma ku taraskarayn karo ilmahayga maxaa handicap ma lugayga u kala qaada wal no. Exactly, stop making yourself seem so lame. Xaliimo waxaa dhihi lahaa Xaliimoy hor cararka hala joojiyo, hor biibka hala joojiyo, caadiska dhiga ninka marka la seexanaysid healthy oo kula ahay marka nimanka la hor cararin. That's it. walaalo Qalanjo, finish your Ma thought. bay aniga waxaan ka xanaaqaa mar kasto naagaha responsibility-ga ay saarayaan oo ninkii freedom-ka ay siinayaan xataa asagii xasdaaya oo intuu laba shaqo ka shaqeysto dhahaya aniga $1 ama leesan shaqeeya oo iyadii xasdaaya ma fahantay iyagii hor cararaya asxaan ay u sii sameeyeen ilmihii dusha iska saare faaraxi kale guursale ama nolol kale sameysaleed wuxuu leeyahay Nagnol syndrome waxaa wadaa load of kids haysataa nolosha dhan uu ka soo xirxiray adigana asiga freedom ma siisay ilmaha iyo abooda hays arkaan ilmaha aabba la'aanta badanaa koraan wallahi. It's like, you know, this mentality this mentality what Nagnol is preaching is the reason why wiilashu u dhinteen ee god ugu jiraan ee xabsi ugu jiraan waxaaba this whole idea, this notion wiilkaygi gabadheedi ilmaheegi my life. No sweetie, you were never gonna have a life if you never met that man. You That's need the problem. you guys need are responsibility, you guys are you need accountability, baby girl. You're Y'all need to stop completely lying to each other. misunderstanding. You're completely misunderstanding what I said. From the beginning of this thing, Mahandahay, Nagaha, they have to pick better. They have to, from the beginning, inti meher kadeen, inti nisguursanin, ini kadawadan actooda. Okay, labo. Waxaa u jeedaa a lot of sisters of mine who are getting married for the wrong reasons. Waxaa laga dhaadhiciyo waa duqoosa. You have to get iska guursanayaan careless marriages. Careless iska guurso aan arkay. So been ma la isku sheegayo aniga walaalahayga waa jeclahay gabdhaha barunta inaan isku sheegno waaye nimanka horta naga wada bixi meeshaan ku jiro so we can have an honest conversation. Ragga way joogi karaa anigu weligay anti men ma ahayn This is the Dumar talk. nin haduuna soo qabsado wiil rag hadduu soo qabsado oo si sharaf leh oo rabo inuu opinionkiisa u dhiibto haddaa rabtiin runta in laga hadlo nimankan nimanka baa ka cabsanaysaa. Is that why you hadalka cawada uga gaabinaysa? This is not. Waxaa waaye because ma qusayso naagaa loo dhaafaa aniga waxaan dhahayaa everything oo dumar ku saabsan Nagnol ani fikirkaaga cawada waa ka soo horjeeda ma qusayso iyo is all bullshit. Everything in this world because you know why at the end of the day he is the head of household, baby girl. Don't you lie to yourself. Nin ma qusayso at the end of the day Maxamed
No, Mohammed because markaan anigu wrong. weydiinaya I don't like Gupta, misleading. I don't like misleading. Gabdhaha new generation can mislead garanaysid based on the ideology that your great grandmother kuso aqrisay sida gabi kugu soo tirisay. Wallahi, I'm not gonna listen to that. Men Okay, isn't are that gonna what be I in asked Mohammed? conversation. Isn't that what I asked Mohammed? I told him your great grandfather would be ashamed of your mentality right now. I'm not saying that. What I'm saying is gabadhan gadaashaada cautionary tale ku qoran in laga barto waaye oo ninka loo provide gareenin oo naagta diinta sida loo dhaqmo oo waxa ninka laga hormarin oo waxba loo qabanin, and give him a chance to develop himself as a man. I've been through that. But the notion of ilmahan ana kalige iskale ninkan handicap why ninkan Okay, jeeps why so let me address that. If I can today he address become that, jeeps mia. if I can You better address send his that, ass to the we're mental doing it institution again. if We're that's the doing it case. again. We're doing it again. This is the problem. We're doing it again. Nagadan Nahai, we are doing it again, which is Exactly, we're Lady thinking Africa. of You join us on both ourselves sides. before we think of the child. You have to do what is best for the child, not you and not him. You know what's best for the child, baby girl? What's best for the child is having a productive, living father that's involved in their life and their upbringing. So whatever it takes to get him healthy, whatever it takes to get that father healthy is the walk that I'm walking. Okay? While So I'm how can providing you for do my that? child, while I'm taking care of my child, asigana xaquuq baa uga dhigayaa inuu assistant soo helo hadday jirto dowlad ila caawinayso dhagta kasoo jiidaysa for him to be a fit father in the wadan aan ku noolahay way jiraan. He's gonna be a fit father. Suuqa sidaan ma ii wareegsanaya like a little bitch. You Okay, understand? That's what's going on. explain to your sisters, Marka, how to do that. All of my sisters are in agreement. Ladies, if you're in agreement, say yes, ma'am. Tap the No, screen. there's Let us people who don't know how explain to these do girls that. agree with Explain, me. Are you kidding me? There you go. Send the explain gifts. Send the gifts. Don't preach how do they do nothing that? wrong to the How ladies. do Do they do not. that? I'm How sick do of they it. do that? How do How we do do they? it? I just told you how you do it. I just Gupta, literally told you how Gupta. you do it, Nagnol. Are you not listening to me tonight? I just told you how you do it. Number one, waxaa ku dhahay makaseysaa. Do not make it easy for him to be a low life. ma garate meel kasta report ka soo samee mental institution ka courthouse ka tag waxaa dhahdaa ilmahan uu ila dhalay waa aabahooda waajib bay ku leeyihiin xaq bay ku leeyihiin intaas judgeka wuu kula fahansanyahay citation ku samee baa dhihi lahay make it a requirement for him to go to AA meetings make it a requirement for him to see a psychiatrist intuu intaas sameynayane ilmahayga baan daawanaya I'm gonna be the best mother to them. I'm not gonna let this guy fall off life, be a loser, be a waste man. Oh, suqa, heblai. Fuck no. You gonna be what you signed up for, my friend. Really, abaya asaga dhahayo bashaatigayga aniga ii cad ani ma rafaado. What about her father? And Fasina, you haven't met a real woman. That's why. You're gonna do what is right in this lifetime. Naga badana arke their great grandmother bullshit ke gel ke kura is the loso tri beraba North America in a kula imadan. Ragi den bakadigan responsibility ad ndumar kan ba be handicap ni maka kadige because sidaku kantenu kuro shala so adesna hello nag adan o ilmu lagu abuse greenay meesha ma aragte nag adan o ilmaheeda god la galiye ma aragte hello because the first of all she's gonna go to the judge. Hey judge, is this guy he's telling me he's something. Yeah, he's gonna go to alcohol AA meetings. Hey judge, this guy has addictions. This guy has mental this. Whatever the fuck he has is gonna be taken care of by the judges. Okay? So when we're on WST here, I talk to like-minded people, and I'm gonna say it to you guys right now, and I mean this with all due respect. If you are here to preach, gabdhehen inaad dhulka gelisiin oo ciid lagu aasa aad doonaysiin aan maryoole iyo bullshit ii wadiin, it's best you go find the other channels to go talk your shit. In this channel, I want to empower men and women equally, and I'm gonna get off pretty soon because I'm very heated tonight. I'm very heated. Abaya firi markii oo naag cadaan ama naag ajnabi ilma ka dhalaan ilmaha way la haystaan wax kasta rulka way raacaan waay xaliima Soomaali ee ninka hor carare waay iyada my child u leedahay asba aabo u yahay ilmaha maxaa aad naftaada ariir u gelinaysaa ninkan hadduu xanuunsan yahay adaa shalay ku guursatay
aaba xanuunsan ilmihiis haysta loo ahaanaa ma fahante you don't have to ina excuse u raadiso xataa naagaha cadaanka firi mase madowga hadduu cunuga ana waxa qaba xitaa Where did she go? By the way, dhacda can I waa soo korsiinaya السلام عليكم وانا سلامي walaal haddaana la hadlaysid waa ku soo dhaweynay Mr. Romance and music hadday kuu shidantahay please naga gaabi and I welcome you to WST Foundation and Wellness. It means that we stand together. Marka fikradaada nagu darso. Give me a moment. Melba, Jim, kuchira mela galay hada bathroom so you guys can hear me clearly. Thank you. I appreciate you, Walalo. Go ahead. Who had the mic before I interrupted? aniga haystay mayga caawa topic uu kacsan yahay Oh, I don't play. Everybody knows my personality. You know what happened? And honestly, half of what you said waan kugu raacsanaya. Let me just say half of what you said waan kugu raacsanaya. At the end of the day, anu wallahi, and that's what I say everywhere. All my friends knows this. Hada nin ilma ila dalo, ninkaas ilmaha waan ku dhibaya. There is no way an aniga mas'uuliyadda intaan u qaato aan keligii u rafaadaya aan keligii dhabarka uga jabaya because at the end of the day ilmahani horta do you know one thing inaad ka bilowda weeyaan ilmahani of course waa mas'uuliyad adiga dhalay laakiin adiga intaad bad hooyada ka fogataa Nafisa waa soo celina qofka rido offended ha qaadanin. Don't be offended. I will bring you back up. Qof kasta fikradooda inay nagu darsadaan waay. I just want to finish hayridin anaan No, okay. I think joke I was watching that but get used to it. Okay, let me just finish. Let me finish because labadina adiga nagnol wadna wareerisan caawa waqti xataa namayna ansinan ku hadalno. Anigu waa la kasaya me nagnol fari franti and she knows what's good. Anigu I'm very passionate. It doesn't mean xumaan mega ahan, but I speak. Let me just finish. Let me finish. You guys have been talking all night. Okay, finish. waxa weeyaan muhiimadda waxa weeyaan horta mid inaad ogaatid weeyaan waxa dhan waxa isku soo ururayaan adiga shakhsiyadaada iyo naftaada waa inaad qiimaheeda garanayso intayn lag su'aal baan ku weydiinaa intayn lag bad qalanjan weydiinaya su'aasha qalanja intayn lag bad waalidkaa ka fikirtaa intayn lag bad inta danahaaga dhan meel dhigta tira you know what I'm just gonna give up on my life think about my parents may kugu soo dhacdaa inaad saa samayso or nolosha wixii yareed u qaban kartaad waalidkaaga u qabataa noloshaadana priority ay ku tahay soo dhacda mar walba wallahi walaalo in waalidkayga wax walba u give up gareeyo wallahi exactly like waxa ku sheegayaan waalidkaaga tomorrow adiga nolol ku gaaraad yeelan shaqaad yeelan kids bad yeelan husband bad yeelan noloshaada dhan waxay noqonaysaa adiga waalidkaaga hadaad ugu fiicnaato hadaad salaanta aad soo salaanto soo dhawaa waa ku jeedaa Sabrina marka muhiimadeedu waxa weeyaan aan uga tagayo waxa weeyaan caruurtaadu tomorrow they're gonna find it themselves they're gonna find it their life you just have one life adi hal nolol basaad leedahay you don't have two you don't have three you don't have four hal trial aad haysataa trialkaaga haddaad tiraahid and dumarka Soomaalida this is one thing ay ka siman yihiin I don't know I don't have any kids maybe inaan isbedeli doono markaan ilmo dhalo laakiin the idea of caruurtayda baa wax kasta ka horeysa caruurtaydan wax u sameynaya caruurtani tomorrow you don't know maxay kugu sameyn karaan adiga imtixaan kugu noqon karaan adduunka korkeeda and again waxa laga yaabaa dadka wax dhalay inay iga fikir duwan yihiin that's just my idea ani waxaan aaminsanahay ilmahan wuu koraya at the end of the day like Miss Rosa say tirahda ilmahan waa dhiigaaga uu kasoo raatanaya bari intu aabihii ilmahan bari raatan lahaa anigana aan ku dhabar jabi lahaa aniga hay soo raadsado haddayna ahayn waynan ka ahayn wadan baan joognaa we're gonna go to court we're gonna do 50-50 in maxaa la dhahaa custody weekend xataa hal weekend isku xiga xataa ma haynaayo you do Saturday I do Sunday period why aniga mas'uuliyad dumarka wax anaga waxaba na rogayba waxa weeyaan ba oo kow dhibaatada kuwa Afrika jooga xataa waxa loo guumaysanay waxa weeyaan ubadkayga xageenka caruurtiba waxa laga dhigay carqalada ugu weyn oo qof kasta noloshiisa uu abuse u qaadanay ilmahaagu inuu ku arkaado lagu rafaadinayo adoo lagu dilayo ilmahani he's gonna waxa ku dhacaya xanuunaha ku dhacaya mental health issues ku dhacaya how is it gabadhan baa kooma galayso and then tomorrow waxay ku leedahay I'm just here for the sake of my kids ilmahayga baan iska
haddana eeg waliba xaggan is different in back home because waxa adag dhaqaalaha dumarka dhan waxay u qaataan any kind of abuse waxay u qaataan because of the kids haddaad ku tirahdnaa ninkan uguba kula guursada ninkan adiga kuma fiicna naftaada uma fiicna wuu ku dilayaa wuu ku disrespect garaynaya familygaagu disrespect garaynaya he does not love you maxaa u joogtaa she's gonna be like oh I can't take the kids to my hooya's house why do you have to take these kids why is it your responsibility caruurtan at the Hello, end ninkan iyo dadkan tolma ka dhalanin miya? Why don't you utilize that? He has, if he's handicapped, his sister ain't handicapped, his mama ain't handicapped, their uncle, though, nimanku ka dhashtay, xaq baa ku leedahay ilmahana xaq bay ku leeyihiin adigu xaq ma ku lihid bad ilmahaas dhigooda way xaq bay ku leeyihiin it is their job inay arrin iyo gogol iyo wanaag inay keenaan ayakaa laga rabaa so kuwa Africa jooga but they have some type of choice handicap annaku waa joojinayna dadkan jiiska laga dhigaayo ma jirto no more you don't bring WST we're here to uplift, we're here to fix, we're here to solve problems. We're not here to make excuses for people. Kay, I appreciate you. It was very well received. Let me clap for you. I like everything. Let's move on to Mr. Romance Asohre, Sabrina Waku Salama Walal Maanto, and Sharafe Iso Dawat. Wiil kana Kasohre, wiil kana Sisanena. هاي walaalayaal waana salaamay assalaamu calaykum marka hore islaanta islaamka nagu bilaabay walaashay waana arkaa waxa ka hadlaysa is very important nimanka iyo dumarka inay maaragtaa qaladaadkooda inay gartaan right and I agree dumarka waxay dhahayaan there's a lot of issues with nimanka and there's a lot of issues with dumarka you know waxa important waxa weeyaan communication we have communication issues, communication problems by Ansana, you know. And I myself, I don't have kids. I would have been very serious with my own children, you know. But I think is not to you know, because I believe from my end, since I'm a Somali man, waxa adduunka ka jeclahay gabdhaha Soomaalida ma jiro adduunka right iyaga ka dooran lahaa to be with in any other ajnabi oo kale ajnabiga never that so ajnabiga did never cross my mind maskaxigayga ma soo galo because waxaan u arkaa yani they're not mother material like in markay noqoto gabar Soomaaliyeed she is mother material right and as the sister says ciyaalka aabahooda ka goonina laakiin hadduu isaga goosaday maaragtaa xaq ku lahaa isaga hadduu goosaday at the end of the day marka ciyaalkaas xaq ma ku lahaanayo because maalin waxaa jiray Cumar bin Khattab baa oday u imaaday old man came to him wuxuu ku dhahay wiilkaygii xaqiigii ma isiinayo marka wiilku u yeeray wuxuu ku dhahay aabaha maxaa u siin waysaa xaqiisa bawxu dhahay Umarow ya Amir al-Mu'minin ciyaalka xuquuq ma ku leeyahay waalidka marka wuxuu dhahay hadaba maxaa way xuquuqta ciyaalka wuxuu yiri ninka inuu maaragtaa wiilkiisa oo gabadhiisa dharka u baahan inuu iibiyo guri wanaagsan uu dejiyo hooyo fiican uu maxaa la gursado quraanku baro so marka wuxuu yiri magac fiican xataa inuu siiyo so marka wuxuu dhahay waxaas oo dhan anay ma sameyn ma korin magac fiican ma siinin waxaas oo dhan buu dhahay maaragtaa so marka odiga loo yeeray marka odiga wuxuu ku dhahay wiilkaaga marka dayactay ba hadda waxa ka doonaysaa xaqaaga marka xaqiisa siin waysay bax uu dhahay xaq ma kulii so nimanka inay serious u qaataan ciyaalkooda inay maaragtaa more aware ka noqdaan dumarkana yani show them love show them respect this is what makes you a man maxala a sweet man who cares for his family is a real man than a man who sanka iska taagayo oo khatar iska dhigayo that don't work that's what I want to add thank you so much Walalo it's very well received mute eagle qofki ku jawaabayso way ku jawaabayaan but Sabrina ku soo xigta hadda and so I'm going to let Sabrina go ahead ayadana fikradeeda dhiibato and then the panelist markaas ay kana feedback wada when siinayaan
Assalamu alaikum. Horta, I just want to say hi to everyone. I want to talk to my sisters. Men, waqti uma hayo inaan wax u sheego. Because ani gabdhaha walaalahay aan rabaa inaan la hadlo. Gabdhaha walaalahay, literally, markaan eego gabdhaha Soomaalida, they don't have love for themselves. Naftooda ma jecla. They don't care. Waxaan aa ilmika idinka aa rabtiin inaad hagaajisiin is something 100 years naga soo horeeyay. 100 years. Gabdhaha Soomaalida maskaxda laga dilay. Waxaa lagu yiri waxba ma qabsan kartiin, waxba ma samaysan kartiin, you cannot do anything. Nimanka pedestal baa la saaray. That's why they make a lot of excuses for the men. And that is not something that's honestly. So I think anu waxaan odhan lahaa ilmo aabihiisa la leeyahay waa handicap. Why did you sleep with a handicap guy to begin with? Why? Why They did you want to get give into a relationship excuses. with a guy that doesn't have maxay ahaydane maskaxdiisaba ayna fiicnayn? Why? So when you decide to lay down with that man, you gotta make sure that man is there for his child and do not Babe, make let me excuses for interrupt him. you. Gabdhahan excuse waxay ka dhigteen mana ku saxsan yihiin ii sheeg excuse waxay ka dhigteen oo dadku way isbedelaan markii la isguursado kabacdi baa la isbartaa xaafadii baa la isku bartaa dee weji cusub buu la imaaday. So does that mean then what does that mean? You just let him fly off like a little fly and be handicapped and G's and you just take all the responsibility upon yourself and you make your children fatherless? That please speak on that. Okay, I think horta Soomaalida inta badan been way sheegtaa most of the time. Laakiin maamahdooda been ma aha. Ma fahamtay? Honestly. And to be honest with you, ani ahaantayda waxay ila tahay ma aragtay like nin adiga marka hore aa soo xareysatay kabacdi aad tiraahdid oh sidaan weeyaan kan weeyaan. No, you are the problem. You need to love yourself first. Because these Thank kids, when it you. comes to your kids and your husband, and you are first. As the mother, you are the first person. You the priority. And guess what? Nowadays, back in the days, people didn't know about postpartum depression. Women, we are factory. Marka aan dhallo, nafteena, we don't take care of it. But we always worry about the kids and the men. Tomorrow ninkaas markuu kaa dhaqaaqo waxaa leedahay alla nin xun buu ahaayo sidan kaluu ahaayo wabababa. No, you gave him that privilege to act like an asshole. You did that. So now when he leaves, he has to deal with his responsibility. The kids are not made only for you, they're made for him too. Thank you. That's all I've So been you gotta pushing deal on with that. it. And guess what? Back home, back home, and waxay samayn karaan ma laha. Laakiin when you're in Canada, there is rules and regulation. Not just You in gotta Canada, deal North with America. that. Let's put the hot North You America. gotta chase that guy. You gotta bring him. Even if you have to go after waxaa lagu leeyahay child support xataa ragga qaarkood waxay ku leeyihiin why do I have to work? Child support baa layga qaadayaa. I don't give a damn. I'll take you to court. If I have to harass you, I will harass you. I will make sure you pay for that kid. I will make sure you have your time with your kid. You're an activist for your Yes, life and your children. Women, wake up. You're an exactly. activist for your Indeed. life and your children. Ina ilmahaaga xaqooda Yeah. soo ridsatid weeyaan. Oh, ilmahayga, but no, there's no such thing as your ilmo. I really like you and thank you. We need more of you. Come back. Yeah, wallahi, the way I see it like our sisters do not love themselves. Naftooda kama fikiraan. They're out here lying to It's themselves. like so many kids waa la iska dhalayaa, waa la iska dhalayaa, waa la iska dhalayaa. Then lacagaa lagu qaadanayaa ka bacdi. Not even the kids are taken care of. If you really see ciyaalka iskuulka imanaya, I have 7 kids, mashallah.
Some of them are in college. Some of them finished school. Some of them are still in high school. You understand? Wallahi, most of the time when I see these kids, ويدريسيهن, they don't have good food. They don't have good clothes. If you see the mother, ويكلا جدا, when she's bringing the kids Let to me ask school, you, did you raise and your 7 kids on your own, or you had assistance and no, help with mama. your children? No, mama. No, mama. Why would I raise them by myself? Thank you. No. That's what I want you to I'm speak not the of. There's only no such parent thing. here. I'm Yes. not the only parent. But guess what? Every weekend is my time. When summer comes, 1 month asaga haysta, 1 month ana haysta. But then again, I'll tell you this. I did not marry a Somalian guy. So I don't know what goes on in the Somalian community. Waxaan arkayo ma ani judge garayn karaa, lakin my kids are ajanib. So we have different time for our kids. Isagana waqtigiisu haystaa, ana waqtigeyga haystaa. I have one little girl that's in Somalia aan guursaday aan ka dhalay oo iga dhalay. Isagana waqtigiisu qaataa. He takes his child whenever he has time. You know, we work together. Parenting, co-parenting is the best thing. Like, don't make excuses for anyone. Yeah, we're not. You, as a woman, you come first. You're number one. Your mental health is the first. If you are not first and you think you are the second or the third, no way. No way. You're not going to have a life, wallahi. Adunkan, you will not succeed. You have to think about yourself first. Agreed. Thank you so much So for your that's my feedback. opinion. I Thank you love you so much. guys. We love you. It was so well received. Okay. I I'm going to go appreciate down you. one of the tonight. Yeah, you can stay up for a little bit. If you, I don't know if the sisters want to respond back to Mr. Romance and yourself, Sabrina. Definitely we'll give No the problem. panelists a chance to respond. Yeah, Um, go ahead. I'll, Khalanja behed, Khalanja. Go ahead, Khalanja. aniga waan suuxay ma garanayo waxaan sheegay waxaan la dhacay hadaladii ay tiri sabriina baan la dhacsanahay ilaa iyo hadda Aad aba ugu hela Sabrina. yes Thank you for coming by. allah allahumma thank barik you, babe. to love yourself is one of the most important things in this life I had hata to adigu I had to bring out my ears. They were getting hot, you know, because I was saying everything Sabrina was saying. I didn't know why people wanted to argue with that. You know what I mean? Crazy. But go ahead, Khalanjo. I don't have anything to say against Sabrina. Thank you, Sabrina waa runteed guys. weeyaan walaala maasha allah Sabrina waxay tiri qofka horta haddaad adiga naftaada jeceshahay walaala markaas baad jacayl bin aadan iyo ciyaal siin kartaa nimankan curyaamiinta lagu sheegayna walaalo horta dad curyaamiin baa jira ilaahay curyaan uu ka dhigay raggana curyaan ma aha islaantii yarayd ee soo korisay ee ninkan dawakhisay ee waashay baa inankaas sidaa u gashay hooyooyinka Soomaaliyeed like I said I'm not gonna make excuse for you guys anymore 30 sano iyo 40 sano ka badan baad joogtaan qurbaha idinma odhanayo dagaal baad ku jirteen keer baad ku jirteen kan baad ku jirteen meesha baas aad ku jirtaan Soomaaliyay bin aadan ha u noolaanina naftiina u noolaada hablaha waxa waalo horta ma ogtiin waa islaan ma aha nin ma aha inan waa you'll see a cute happy couple they haven't had kids in 2 years right waxaad arkaysaa islaan yar You can love yourself but also qoreysa but loving you can never love your kids before you love like what is that you can love yourself but loving yourself before your kids never bal arag waxayna muujinaysaa na ilmahan iyo adiga yaa soo horeeyay marka koowaad marka channelkan ma lagugu talagelin ka bax baa ku leeyahay orod meel kale raadso dad kale aad dulaysid orod raadso No, I just wanna respond to that lady that just wrote and never love your is women misleading women is everything Kalanja saying. No, I'm just I'm gonna say something to her. First of all, if you don't love yourself, you're not gonna be able to take care of your kids. If you're not number one, you ain't going nowhere. If you think you're gonna be number two or number three,
nolol ma haysatid. You have nothing. You are lost. You need to know that. Mother is number one. If you're happy within yourself, then you could take care of anyone, meaning your kids, your husband, your family, everything. And I want to add to that, Sabrina, why, when the airplane is going down or emergency happens, why do they make sure you have your mask on first before your child? Why is that? Help it make sense to these Somali community people. Because if you don't secure your life, you're no assistance to anybody else in this world, baby girl. If you don't secure your life, your love, your safety, your well-being, everything, if you don't secure it, ilma hayn kartid, inina hayn kartid, inolola hayn kartid, ma jiro. Waxaan, or your third grandmother that used to ride on the camels, ku kente, in this world right here in 2023 in the Okay, Qurba world Gupta, is not gonna make it for you. And in a Gupta. program can عوض وابسو قبن قابنايا Okay, because I'm gonna Gupta. extend it. You I'm said gonna that's extend the it to fourth 3 time. nights. That's the fourth time I'd rather your great grandmother. So let me just add something to that. I did a historical piece, and that's why I called my business Nagnolap. So our great grandmother wouldn't put up with this bullshit. She wouldn't. She would actually historically we went from being Naga Somali or Ragga, letting Ragga be Ragga and being feminine ourselves. The men used to provide, the man who couldn't provide. Waxaa la dhihi jiray saaxiib. Maanta wax magnoo keenin, huntingkaaga waak buu ahaa, salaamu calaykum, way ka tegi jirtay. Waxaaneeta ma qabin oo lagu dhegdhegay. Naag nool businesskeeda dhan wuxuu ahaa, she didn't take struggle. Maba ogoleen ba any type of struggle. Ma fahante? And she stood up for herself. So to say Aye, that it got lost with our mother's generation, okay? That's where that art of standing up for yourself got lost. Put that aside. Okay. Gabadhan Sabrina, finally, Sabrina said it. It comes to, there's 3 categories. Gabdaha yaryar oo na dhageysanayo oo wili guur gaarin oo wili guri galin. Aniga taladeeda waxaa waaye hadday dhegeysanaysiin nin oo basic necessity jeebkiisa killigiis ka bixin karin. Rent, cunto, clothes, aaba guursanin. Don't do it. Come back to me. Marka bixin kartid rent kiliga and I don't have to help you. Marka cunto nasiin kartid and I don't have to help you. Marka set iso laabo reerkayga iga soo doona. Until then, don't do it. Haye. Second category, waa ku jirtaa. You're already married. Waxaa guursatay nin oo 50-50 ka bartay already. Waaba bartay bo. Okay? Cagta waa la gashay. You don't have to get rid of him. Ciyaalka aa u dhalaysid ilaali. Stop producing. 50-50 adi hadduu kugu dhahay cunugaasaytan he can't provide for him. Plan ahead. Don't have child after child after child after child. That's my tell to the one already acto ku jirta. oo shanta ciyaal marooso oo tinta ka soo dhacday. I agree with you there. I agree with you 100%. Sug adiga maanta waa shidan tahay gaaskaabu kugu kacay war wax soo cab. والله بالله cabitaankayga waa heystaa ba ani stupidnimo channelkan ma lagu sameynayo macaanto. We can't talk generalization. It's not generalization, babe. Dumar baa ugu dan leh gabdhuhu yar oo wanaagsan oo soo kacay inay maskaxda ka cunaan naaga baa day and night koob shax u soo qaato qolalkan soo galo ma garanaysaa. No way baa ku leeyahay bal taladaada wado. Dhegeysto ayakaa ka shaleynayaan meeshaan inoo soo istaagin ayakoo oynayo. There's consequences to your choices. Aniga waxaan ku dhahayaa hadda gabadhaaneeto waxaan ku xanaaqay videogeeda markaan fiirsaday ninkaaseeto wixii siisay her whole power. Her entire power ninki bii siisay. Waxay tiri cunto la'aana aniga jiifay lacag baan u diray saan baan sameeyey.
hal mar ma dhihin alla dumarow dhib baan isgeliyey, I wronged myself, khalad baan iska galay, ninaasaan aan u sameeyey ee iska ilaaliya. Haddii ila imaan lahayd ii bari lahayd gabdhaha yaryar wax dhani ahaan lahayd. Accountability wax la dhaho ma qabno. Haddaa adiga isgelisid arrin oo kaa weyn mase kaa oo aa ka bixi karin oo ciyaal sta ku noqotid aa ooynina. Take the L, couldn't take power, get your power back another way. That's all I'm saying. But nimankane takuso hare. That's a completely different topic for another day. Manta, it was a cautionary tale. Don't provide for the man. Hadda ku jirtid, or the third category akuso hare. Hadda ku jirtid shan ciyal aa ku ka dhalin mid oo waxba ku taraynin. Yeah? Please and please. Inta shanta ciyaal ka lugeen lahayd asiga iyo ciyaalka guriga ugu tagi lahayd sharciga isticmaal. Sharciga isticmaal. maanta waa ku kala diray converted Nagnol. I think she had a little bit of coffee. Had the nagu so labat. I think you were getting very, very heated. No. You know Gupta too well, baby girl. You know me too well. The problem is you cannot treat everybody the same. It's not everybody. Maanto is not everybody. Ino dumarka lana la soo qabsado anako WST ina la soo qabsado oo dumarka oo muslimiinta laga dhaadhiciyo my kid. Hadda hadalka waa toosise. Hadda toosise, which is gabdho nimanka awal waxa dhays handicap waaye ma lagu aamini karo ilmihiina heesta. What if he's an addict? Anigu waxaas baa ka soo horjeeday. Hadda si quman si sharaf leh. If he is, how can you safeguard the child? How can you? We already told you how to safeguard your child. We already told you how to do that, love. And you go to court and you get the court to check his account. You get the court to do a psychological assessment. You get the court to do everything. You use your system and you utilize your stuff. But isn't it a wrong information in Gabdo Lugudoho? I think a Gupta Hadihin, because the way I speak is the way I speak. I speak with emphasis, I speak with passion, I speak with discernment. Magarate. I am the truth when it comes to what I want to preach. And what I want to preach and what I'm against is the fact that gabdaheni meel qalad in lagu rido like saas loo foorariyo, which is de iska dhaafo ninku shaati cad banaanka hala maro de adigu baa hooyo tihid de ilmahaaga isku korso de another. I'm gonna finalize it with one last thought. Waxaa raba is ina adinka dhan horta da Somali naaga nahay ida is dijino, because you want to know the truth, and I have actual data on this. We're not doing as bad as we think. We're actually winning. Numbers don't lie. We are the most educated in the community. Tell us. You are the most educated in the community. You have the most money in savings. You have the most, less mental health. Trust me, hadda aragtid naag oo ciyaalkeeda jiideyso, that means xoog iyo aqli iyo qalbi iyo ku jiidii haysataa. You are winning. Waxaaneeto oo la dhahayo naagtan ka dambayso, she's the 1% in our community, by the way. Naagaha dhinteen are the 1%. The ones that are doing well are ka badan. The ones that have home ownership are ka badan. The ones that have more money are ka badan. Okay? Materialistic things but not there's nothing, there's no winning here, Sahib. At the end of the day, to the ciyal baa lagu raray waana lagaaga cararay. What did that masters do for you? Haddaadan aqligaada aadan isticmaalin oo 7 iyo 5 lagaaga cararay. What did that do for you? Right now, there's a what way are you winning? Explain that to me. Okay, you got a master's, right? You got a master's, right? How did you win? You married a pathetic loser about guursatay oo 5 ciyal kaaga dhaqaaqay. Degree muxuu ku taray? If you couldn't even use basic sense, هذا common sense استعمالي كري ويسي. هذا واحد اللي يدي and ninka waxa weeyaan waa handicap waa droogiste
Why are you setting your bar so عوضتين low, بقى Mr. بوش Hore? بقرناي. Okay, so here's What the the thing. Here's the hell? thing. Kalanjo, here's the thing. So we have a culture that told us we have to get married as long as he's Somali. Hadu gal ehen, jinabi ehen, as long as he's Somali, umaga leya has kagursu. We were careless because the culture drove us that way. Wa ku jirda. I said there's 3 categories, right? The third category yakahadlusa, nakto already shanta laga dalilih da laga dalay. You understand? Those ones, it already happened. The kids are here. It's not hopeless. She No, can not still no. learn to love herself. No, Nagnol Abai, I'm sorry. Waxaan aqaana. I'm gonna tell you something. Somali women are not winning. You guys It's an tap the illusion. screen horta عوض محل لو جيفا dadku maxay 30K u baa ku jiifaan. jirnaa maxaa la dhahaa gubta. There's an illusion. Aniga waxaan arkay gabdho master degree haysta PhD qaadan raba niman aan levelkooda ahayn guursaday oo xataa aan It's the bachelor's culture. haysanin Nah, أنا guursaday baan كوكولكين arkay. وايس. I What will the tell hell you, is it's our that? fault. أنا قال Why لي are حنت we setting our وأقولها. bar so low, Abaya? Can you explain that to me? It doesn't matter Because what degree you have. Farah It's xun oo because findicil ah what ayaa they tomorrow do. 7 ciyaal kaa dhalaya. Master okay, degree muxuu kuu taraya? عودة محل قدهويا. Gupta Queen is quickly. being loud tonight. Gupta Queen is being loud. You know why? Because bullshit كاس بربا أنا قد دعسيان. نينك handicap way. The same way. Can I add something? Can I add Go ahead, something, guys? Sabrina. Okay. Horta waxaa jira wax la yiraahdo calaf. And nasiibkaaga ilaahay hadduu I kuu don't agree with geeyo someone that's like, wrong oo adiga kuu qalmin horta ta u horeysa ani ka fiirsan dhahaa but destiny we cannot annaga waxaan shaqo ku leenahay maaha waa wuxuu Thank you ilaahay for shaqo ku everybody that's leeyahay liking the live. but then again waxa weeyaan makuu sheegaa you have to be cautious hadduu saqajaan yahay marka horeba saqajaannimada adigaa ku raacay maadaama aa ku raacday he has to take his responsibility he has to do what he gotta do that's his job. Kalanjo. Okay, Habibti. Who out of the two genders, one gender is more educated. We gave that side, okay? Who has more love for the children? The children's love. Who gained more love and more like عيالك مركا كورينيس, you get a health benefit from it. There's a social exchange. Who gets that? Nakta. Okay. So she gets the relationship piece. So I don't we agree. did an I don't article. agree. What do you need? The research of the loneliest هذا men. كهذا استعماش معانتو وحكا كوبن تهي يجعل كأبدا. Another is nothing factual, is another opinionated, culturally No, installed. no, it wasn't culture. It was research. The loneliest men are men because the Okay, women but have relationship with are you their. trying to tell us a mother when you compare a mother's The love for her two. child? Are you comparing a mother's No, love no, for no, her no. child to a Understand man's the love? question. Understand the question. When it comes to the relationship with the children, who has a stronger bond? The person who has a stronger bond waa Is the aabaha one weeyaan. that Hadda spends anaa the hadda most time with the children. anaa So the hadda kuu mother. sheegaya. So the I'm gonna mother. tell you. Not in No, all no, cases. ma You're aha. accusing me of No, generalizing. no. What are Waa you qalad. doing right now, Waa Nagno? qalad. You are What did we generalizing. talk about Waa qalad. last episode on the women and the men being lonely? Why were they lonely? Why were they dying of But that is loneliness? a different subject. You're comparing a mother's love and a father's love, and I No, don't think but that's fair. the main article said that women have been able to bond relationships with their children and their family. No, I read So the article. That's wrong information. The article was specifically talking about women have more opportunity to interact with other women. When they go to the park with their kids, they meet other mothers. When they go to birthday parties, they have something called a social circle that men exactly lack. that men lack, and they What the don't have article that. was talking Okay, about. so the mothers are winning in that category. Okay, the mothers are winning in that category. They have more strong social, they have more money, and they have They more don't have more education. money. They don't have more money. They don't have more Yadahan. money. They don't. Yadahan. They don't Not have more Somali money. doesn't have more money than in Somali.
Ladies, who wants to Not answer Somali her? doesn't have more money than this Okay, wait, Somali. wait. I think. Okay. I agree with Nagnol. The only reason I agree with Nagnol is because I have seen so many rag on nolosha ka dhacay. Let me tell you why. I think it's We're just the literally karma. just I think it's blind. I ilahi. swear to God, I these think women are it's anti-men. I don't ilahi. have that. I do not have that. I It's don't not agree with that. anti-men. Facts are It's facts. You're not anti-men. It is understanding how to act. anti-men. Men Gupta, are educated. Gupta, Men I are just came winning. on. Men Hold are Gupta on, hold smart. on. came. Assalamu Somali alaikum wa women make them rahmatullahi into wa barakatuh. handicaps and Jesus and make them act like they ain't good for Okay, nothing Nabiya when you Kusalaya, can hold Nabiya them Kusalaya, responsible. Nabiya Sallallahu Kusalaya. alaihi wasallam, Sallallahu alaihi sallallahu wasallam. alaihi Let's wasallam. calm down for a sec. Nagnoli, Gupta, Let's get this super estrogen Somali. Well, energy I'll irisuk. calm Let down me a just bit. finish. I just come on. I just came on. Let me finish. Okay, go ahead, Gupta, honey. waxaan ku lahaa. I have seen Somali women winning. Let me tell you the reason. Nimanka kuwa caruurta ka dhaqaaqayna wax ma hayaan. Kuwii maxaa la dhahaa banaanka tagay kuwa yaryar wax ma hayaan. Educationka markaad aragto York University graduationkeedii waan tagay. Waxaa joogay 3 wiil iyo 5 iyo 50 hablood. The reason women are winning, I think it's ilaahay la jira. I think it's karma. Lakin in general, marka la yiraahdo women are winning, women have more maxaa la dhahaa imika markaad aragtid guri kasta markaad gashid the hooyo and the kids are chilling. Aabaha Tim Horton u fadhiya ama Soomaali u tagay ama nolosha buu ka dhacay ama shelter uu ku jira uu ka cararay reerkiisii. I'm not saying it's right. I'm not No, saying it's they're wrong. winning in. I'm Okay, sorry. let I me Okay, finish. disagree. Khalas. Let me Okay, finish. now it's a turn No, for a man to speak. we're Since we're talking gonna about Super, Somali hold men and on. Let Somali Kay fathers, it's finish, my turn. guys. No, 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 everybody no, be no, no, quiet, no, please. no. If No, you're you gonna talk guys, about Somali men, you have to let a what Kay Somali is man. talking about is opportunity. Anigu mesha hadalku u wada ma fahmaysin. Somali men are not being provided opportunity. Hadda benak nol ka hadashe. We as women are giving more chances to succeed, and these men are not given enough chances to succeed. So it is wrong to generalize and come on this platform and say that, you know what, nimanka Somalida san way kan bayihid kan way wa khalad. Nimanku Somalida qof oo baxakuntay oo dirqisay ma bajirto. Now you guys can speak. Go ahead and speak what you must say. Thank you. What I'm trying to say is, listen, I understand with my sister. Listen, guys, give me a sec. Guys, give me a sec, because I Give just came into Malandra the a live. second. Super Somali. Go ahead, Malandra. ninka Soomaaliga yaa koriyey ninka Soomaaliga handikaabka Hoya lagu Korea, Hoya tilmaamayo Korea. hooyo Soomaaliyeed baa korisay hooyo Soomaaliyeed islaamo kala dhigta u dhigayso islaamo kala war ka raadinayso islaamo kala dhageysanayso ilaahaygi abuuray intay ka baqi lahayd islaamo ay ka baqaysaa Somali people, you don't live for Allah, you live for other Somali people. Until you're doing that, your community will be fucked up. Thank you, Malandra. Super, go ahead. Go ahead, Super. So it's all anti-Somali men until I showed up. MashaAllah. At least Super Somali set Dumar Kegi straight. So let's just talk about the issues. The issues is very complex. Let's never say, oh, this and this. Me, myself, my brother graduated from York University. My other sister graduated from York University. My other sister graduated from York not York, UFT. And me, Ryerson. So don't try to judge Somali men as a whole. And you know what you gotta also say? You gotta uplift the ones that are down in the dirt. The Somali men that are down on their luck in the dirt. You don't have to shun them. You don't have to treat them like pariah. Treat them like our weakest link. You know what I mean? We're only as strong as our weakest link. So if our weakest link as a Somali man is this, and you as a Somali woman taking the title as a Somali woman, where'd you get this name, Somali, from? From a man, right? From a Somali man, your father or your mother's father or anybody, right? So at the end of the day, you have to sharafi your at least your father, your abtiasha, your aderasha. When you disrespect Somali men, you're Educated men bana dalen algule naga ba anaka ba. It's all materialistic things. You cannot come up here and tell us as a Somali woman you're winning when your men and your brothers My and point sisters is, are there's incarcerated so and many dying. iyal suqin
that are on Somali men, and there's so many Suqin Somali women, but there's so many like Quran Hafiz that are Somali women and Somali men. Do you guys know that the most Quran Hafiz in all of the world, out of all the Muslimin, Islamia, dunya, was Somali men? But you guys don't uplift that. You guys talk about York University, Galo Kufar, LGBT, lesbian thing that we learned today. That's all I've been saying. I'm so happy that you came up here and you cleared it up. I think this is the most I have been loud on this platform. I think this is the most I have been active. I think you guys seen my ambition and my true color tonight, which I will bring to you guys every night. I'm not usually this worked up, but anigu waan ka soo horjeeda anything that's anti-Somali, anything that divides our community, anything that causes further separation. I'm not for it. And I'm not here to excuse Somali men and women. I'm here to speak on what's real. It's not generalizing. It is fact. These are facts, okay? And tonight, I'm going to conclude right now. As many stories as we have of Somali men doing bad shit, we got stories of Somali women murdering their own children on the street. What are you talking about? Their own Okay. I kids. think Their boss own class kids. eagle. I want to conclude. Aniga hour ke 1 hour ba soo gala. Hadana 3 hours amaroya. Marka, this topic is going to be present the entire week. Manta mahamarona all the way to Sunday recap at Garcina. I'm going to come on here every night just to specifically speak about this topic for entire 7 days. I'm going to speak on this topic. Naga badan ba inayo, naga badan ba igadalayo, shaqam igagalin, gupta queen ba lidaha, and I'm going to speak my piece. If you're not like-minded, if you don't want to hear anything I have to say, if you are anti-Somali men or any anti-type, that's it. Don't even come around. That's all about Nilehe. It was a pleasure. Thank you guys so much for tapping the screen for me. Thank you for showing me love. Thank you for being part of our platform. Community family banahane wa ogahe ina isku qaylino iswareysano de dad isgaranaya banahane cad iyo ilka ba isku nahane walaala isku nahane qof kasta inta cawada u jeedid that I'm arguing with you is literally my blood. It's my family. Marka, this is about speaking our truth. This is about telling our stories. This is about educating each other. This is about Wanaga. This is about 2023. This is about starting new foundations and new generations. And this is about moving forward. This is about healing. This is, and more than anything else in this world, this is about taking accountability, responsibility. Some of these things when you go to Subihin, but don't worry, Banilehe. We are here to love on you. We are here to empower you. What intan shega you tap the screen, goddammit. Yeah? And we are here to love on you, Banilehe. We love you for the sake of Allah. It is WST. We stand together in our trials, in our tribulations, in our good times, in our happiness, in our downfalls. We stand together. If you ever need a time where you need somebody to stand for you and with you, inbox us, holler at us. If you need resources, inbox us. You know, I put up I don't know if you guys can see the poll tonight. I had a poll. There was something here that I shared. There was actually a poll, but I'll put it up next time. I wanted to vote on some of these things. I created it. Khalanja, I thank you for always being an amazing participant. Khalanja note halaga qato. Khalanja gift bedirta. Screen ka be tab garesa. Same with Super Somali. Same with Nagnol. Same with Kay. Same with Amina. You understand? We are your team, Anilehe. Marka waan jecelnahay boqolki iyo boqol. All the beautiful ladies and all the amazing, incredible brothers oo cawada naga soo qayb galay waan ii mahad celinaya. I hope that we did not offend you. I hope conversation siduu ku bilowday inaan uga tagno and leave it at that. We never want to disrespect anybody. This is a non-judgmental free zone. We respect each other's opinions. Anako wax oo la jaray iyo community la gubgubay iyo waan ka soo horjeednaa. Marka, I love you guys for the sake of Allah, and until next time, peace out. It's WST. Good night, Banilehe. Good night, love. Good night, everyone. Good night, guys. Time Gupta, yes, everybody said time Gupta. 10 o'clock, 10 p.m. Toronto time tomorrow night. Everybody go take a nice cold shower because God knows I need it, but it's okay because we have to challenge the mental, the mind of our community. We're up for it, Banilene. We're going to challenge you guys, Marka. Don't You know what, Gupta, can I just ask everybody one last thing?
marka tomorrow let's go laptop. Please ask yourselves naftina where you guys are sitting, where you guys are standing. Mesha manta awada faditina jiftin. Try to do a roadmap. What did I do? Me, Kofka, myself to get here. That's accountability. That is accountability. That's why I'm willing to, I've said it here many times, and you see me put up my hands, and you see me as Kalanja was talking, I'm like, yeah, Kalanja, been guilty of that. But the only difference is to acknowledge it. Once you're able to acknowledge something, that's when we can look for resources, and that's when we can look to healing, and that's when we can look to doing better moving forward. Marka, that needs to be our mentality. I love you guys once again. Thank you for making us reach our goals. And good night, Bani Lehe. It's 1 a.m. out here in T-Dots. I got to get up and do my hustle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.